sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a warm welcome to another edition of Drivetime. Yes, it's Wednesday the 5th of May 2021. How are you doing? And the 22nd of Ramadan. Yes, only 8 or 9. 8 technically, maybe 7 days left of Ramadan, so we'll be celebrating either next Thursday or Friday, inshallah. So we will be having a moon sighting expedition out on Wednesday evening, on the 29th of Ramadan for us. So do watch out for that particular program. Yes, in association with the volunteers from the Crescent Society, their members here in Teesside and North East. A really jam-packed show for you today, guys. So do keep it locked right here across Middlesbrough and the Teesside area. And of course, online via the website. So, jam-packed show. I've got some guests. I've actually got more guests than usual today, and I'll give you all the details in a moment. But I'm going to start off the program with a beautiful track, and I'll be introducing. I've got 2 studio guests in today, and I'll be also speaking to a virtual guest. She's not virtual, but via a video call to Jessie Joe Jacobs, who is the Labour candidate for the Teesside Valley mayor. So I'll be speaking to her about her campaign. Do remember, it is election day and it is voting tomorrow, so do check out the information on the website that is on your local authority. All that good stuff coming up next. مولاي صل وسلم مولاي صل مولاي صل وسلم مولاي صل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم है सर सबसे ज्यादा
आपकी हर बात का झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता रहमतें दोनों जहां में आप पर हो बेपनाह बेपनाह हो बेपनाह हुज़ीत बिल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी हुज़ीत बिल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी हत्ता वदत उम्मतुल इस्लामी फिन नुजूमी हत्ता वहदत उम्मतुल इस्लामी फिन مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق आका 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 मेरे आका मदीने Mere Aka Madine Bilal. I'm going to play that track for you guys later on in the program, but inshallah. But at the moment, I'd like to introduce my studio guests to you, who are very patiently waiting for you to talk to you today. Hope you've had a good day. And I was talking, we will have another guest in a moment as well. So inshallah, today we'll be talking about providing some opportunity for you guys to access some free training and get your career on the road. And especially if you've got children or nieces and nephews and they've left college and if they need some guidance and they're not really sure where they're going with their career, then we've got some specialists in the studio today. And I'd like to offer a warm welcome to Nusrat first and see how she's doing. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? How are you? It's a long time no see. I know. It's every year. Yes. Yes. Ramadan comes. Yeah, it's been 11, 12 months since I saw you last. How are you keeping? Fine, fine. So today you're here to share some information from Skills Northeast. Yes. And we also have your colleague in the studio as well. He's on the other side of the studio. And I'd like to offer a warm welcome to Joe as well. Joe Kelly. Hi, Joe. How are you doing? Hi, great. Thank you. Thanks for having me. Yeah, welcome to the studio here at CVFM Towers. And what is it like working with Skills Northeast and Nuzzy? Well, it's great, of course. Of course, it's always great. Actually, as it's been a delight I think it's been quite a challenging past year, and actually have a working environment and a colleague who you enjoy working with. It's just the best thing you can ask for, I think, especially during the circumstances. Yes, definitely. It's been a quite a difficult year, Nuz. And how are you guys coped with the pandemic and everything else that's gone on? We've been fine, actually. We did a lot of online training courses when the lockdown actually happened. But since we're allowed now to do in-classroom courses, we've got things up and running again, not just in our own venue, which is near the train station, but elsewhere. We've got Hartlepool, Stockton, and we do deliver at other centres. So we're getting there. We're getting there. So, do you want to start with Joe? Just tell us a little bit about Skills Northeast, first of all, and then I'll ask Nazi more specifically about some opportunities that are available. So about us, we're a training provider. So essentially what we do is we get people into work by giving them training. It might be skills that they don't have, or skills that they've never had, or skills that they just need
a refresh in. So we've had courses in warehousing. We did a lot last year. We put people into big warehousing companies within the country. And we've also filled what's called a Get Ready for Work course. So we went on a little bit more about that in terms of how getting people, CV skills, interview, questioning, just some things that people haven't necessarily done before in the career. There can be different ages. We've worked with people in their 60s before. We've worked with people who are teenagers. So we've always kind of just give people those skills to develop them and make them better people. So it's across the board, and in terms of the organisation, you have various different opportunities, and we'll talk about the opportunities with Nuz. So Nuz, in terms of Grow, tell us a little bit about Grow and what it is. It's getting ready to work, I believe. So tell us a little bit about that particular initiative and who it's aimed at as well. Currently, we've got a contract that we're working with, which is a NEAT contract. So basically, anyone that we have to help and support right now has to be a NEAT. Yeah, not in education. So you can't be scruffy or anything like that. You have to be NEAT. You have to be NEAT. No, you just can't be in education, employment, or training. So NEAT is if you're not in any formal education, employment, or training, then you can access this particular course. It's free to access, and age group is 15 to 24, and you must meet our eligibility criteria, which we've said is NEAT, not in education, employment, training. The Get Ready for Work courses for young people, ideally, who have come out of school, college, or generally people aged between 15 to 24 that don't really know where they want to be, or they might think, how do I get into a specific career or a job, and they struggle and they've got barriers. We are there to help and support and guide them into their desired career paths. So they Get Ready for Work, we will help them with CVs, application forms, interview skills, everything they'll need, the tools they'll need to get them back into an employment. You've had young people that might have gone on to, left school, gone to college, and started the course and then think, oh, this is not for me, and they've just they've left, and they're looking for a job and they're not doing much really, and they're just in between things. So this particular initiative is really about them young people, isn't it? It's trying to give them some direction and some help and support. So we have actually, sorry Joe, we have filled a course with young people that were anxious in college or larger environments, and they've come to us. And the beauty of our program is not only do we help them on a training course for their career path, we've got jobs at the end of it. So once they've completed a course with us, we then put their CVs forward to our employers, and generally they get interviewed, and a lot of them actually have gone into employment as well. So Joe, in terms of the clients that are coming through, what sort of challenges are they facing? What sort of barriers do they face, and what can you do to support and help them? I think one of the main problems for people is just that general having an interview. I've spoke with people in job centres who've said they've had telephone interviews like on the spot, and they've not known what they're going to be asked. And I think sometimes it's not just the answer you give, it's what someone's going to ask you as well that can throw people. Whereas we sort of give them a little bit of a leg up on that. They're not just going to be, that isn't going to happen so much. They'll know what is likely going to be asked, how you would answer it, sometimes vocabulary as well. Sometimes I think there's a lot of slang you get around a lot now that can sort of hurt people when it comes to interviews. And those first impressions count, isn't it? And also work experience as well. So how does this program prepare them for that? So, for example, we've got various courses that we deliver. We've got IT, we've got to Get Ready for Work, we've got various care qualifications, level 1, level 2, and qualifications within care. Once you've got a level 1 or 2 in adult social care, you can get maybe behaviour that challenges, dementia care, falls prevention, safe handling of medication. We would then give the learners the qualifications within the field that they want to go into. Once they've got that qualification, we will update their CV, and we will then send their CV to our employers within that particular sector. So you've got a network of employees that employ people, and you give them the tools and the skills, and then support them towards that journey. What sort of sectors, Joe, are we looking at in terms of the employment route that young people are going through? Or we've changed it up quite a lot. Predominantly, we always did the warehousing. We've always done the Get Ready for Work, and we'd always done the care. So we've recently sort of expanded. So we're doing a diploma in sport, a level 2. So there's a lot of mostly males who have started going into that to try and make themselves a little bit
better themselves. And we also do ICT as well. So there's some lads who'll just come in, they've maybe not done as well in school as they'd like, or they'd want to broaden the horizon. So we've mixed up, but for us as well, we're always looking at extra opportunities. We always want to look for other courses that we can run as well, just basically what other people want to do. In addition to that, we've also got like a level 1 occupational studies qualification focused around the beauty industry, which you find a lot of young girls aspire to go into, and that gives them a feel if that's the direction they want to go to. So they may progress into employment from there, like, I don't know, doing nails within a nail bar, or they may even go into progression routes of doing a beauty qualification. So, and we're always open to avenues of qualifications to deliver, as long as there's a demand there. And you talk about the beauty industry. That's something you have a bit of interest in yourself. Just tell us about the route ways that I'm not trying to be sexist here, but it is predominantly female oriented in terms of that sector. Yeah. I was going to say young women and girls, but you can be a male, and there are a lot of successful males within this industry. So just give us a little bit of information in terms of how you support people within this particular sector. So first and foremost, if somebody's interested in doing a beauty qualification but they don't know what it will entail, they'll join onto our program, which is occupational studies around beauty, and they'll learn a little bit about what's involved within the beauty sector. So a little bit of nails, a little bit of makeup, a bit of health and safety, customer service, so everything you would need to know within that sector. And then we could potentially see what jobs are available in the area of where they are, or placements or traineeships, so we could place them into those so they could develop themselves within that sector as well. So all that sounds good. In terms of accessing the courses, what's the best way of doing that? How do you what's the registration process, and how long does it take to get onto the course? So basically, once we identified that somebody is interested in any of the training courses that we've spoke about today on this show, they would contact myself or Joe. We will leave you our details with you, Idrees, and if you can put them on your website or online, and then they would just basically contact either of us, and we'll leave you details, and then we'll get in touch with them, speak to them, see exactly what they want to do, and then we would get them to come in, meet us, sign them up, and give them a start date for the course that they choose to go on to. And sometimes transport is an issue for people. Are we looking to, take them far from Middlesbrough to do the course? Or you say you work across the Tees Valley, so I assume you got bases that are local to people. So where do you do your delivery? So currently we've got a few centres in Middlesbrough, including our own, that are delivering for us. We've got one in Stockton, we've got one in Hartlepool, and we're forever expanding. So I'm also looking to deliver, like, say, for example, there was a demand for people that wanted a job in warehousing in Redcar. I would then source a centre over in Redcar, book a tutor in, and so long as the centre's got a flat floor of young people that want to do our training programme, we would set everything up in the location that's easy for the individuals to get to. Okay, so it is local, it is, there's lots of help and support, and in terms of experience, what if someone is looking to get some work experience? Are you able to help them with that as well? We could do. Well, but basically, we've had learners on our caseload now since July, August last year. They may have gone into employment and then left employment, and they'll contact us. So we never stop helping people. It's ongoing support, isn't it? Yeah. We'll always keep that going. Yeah. It's not just to where, like, you come with us, you do a course, you never hear from us again. The idea is when you come with us, it's a different picture to when you leave. Yeah. So we'll always try and give you the best possible chance we can, whether that be a job, whether it be going into any other education or any other training. Or we'll even navigate them to something where we potentially don't deliver, and that's where they want to be. We will signpost them for that too. So in terms of the website, can people get any more information from Skulls North East website? Yes. Or what's the best place to get further information on us? I think for the young people, they're all on Facebook these days. So Joe and I have got a Facebook page. Mine is Nuz Razak.
And that's how you'll find me, and it'll come up as SNE Skills Northeast, and Joe's is Joe Kelly. Joseph Kelly. Joseph Kelly. So Joseph Kelly. So if you could maybe share the link on this particular live, and then people can get more information from you directly. Yeah. And we'll also put the website and the address, the telephone numbers, and all the other good stuff on here as well. Brilliant. So Nusrat, thank you so much for coming into the studio. And what's your plans for Eid? At the moment, no plans, but hopefully we'll get together with my family outdoors, have a nice barbecue meal, pending on the weather. So just we have to still abide by the rules and stay safe. But yeah, Exactly. It is about getting through this together, isn't it, Joe? It's about making sure that we see the back of this particular pandemic and we can get our lives back in order. I think completely. I think it's. We think we're getting to the end of it now. We're nearly at the finishing line, so I think everyone's done their bit. And I think we're starting to get some of the rewards, some of the restrictions are being lifted, which is the best thing for everyone. Yeah. Definitely. So we'll give you more information on that recap towards the end of the program, and I will put the links on within the description of this particular show. Or I'm sure Noz and Joe will put the comments in the Facebook live as well. If you want them, contact them directly. So great opportunities, especially for NEETs. I understand that's for not in education, employment, training. If you're aged between 15 and 24, great short course to get you up and started, and then Noz and Joe can guide and advise you and put you in the right direction with the rest of the team at Skills Northeast. And Noz, Joe, thank you so much for coming into the studio, and keep up the great work, and inshallah we'll speak to you soon, Noz. Yeah, thank you very much, and Eid Mubarak in advance to everybody who's listening. Indeed. I'm going to go to a quick break, and after that I'm going to be speaking to the candidate for the Teesside Area Mayor, Jessie Joe Jacobs. On 104.5 FM, online, via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए। लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर। लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है। लेकिन याद रखिए, ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कोविड-19 के ज़र्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Bush Tax Brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed, with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care, located at 177 Stockton Street, Middlesbrough, and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry, we can come to your home or workplace, as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. आज खाने में क्या है? मैं घर में खाना बना के तंग आ गई हूँ, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। आज हम जाएंगे क्लक्कीज और उनकी स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएंगे। वही क्लक्कीज जहां आपको मिलता है मजेदार फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर, रैप्स और बहुत कुछ और।
क्लकीज आपके लिए ला रहा है बहुत ही आला ऑफर्स। £10 में any 3 meal। Clucky's Fried Chicken। Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough। ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900। Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com। चिकन का असली मजा तो Clucky's में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late। £10 offer till 9 p.m. only। Exclusions apply। इस रमजान आपकी इमदाद लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बच्चों के लिए स्कूल, साफ पानी, सेफ हेवन में महफूज रहाइश और भूख का खात्मा। हमारी 100% पॉलिसी के मुताबिक जमा शुदा तमाम रकम उसके सही मुस्तहिक तक पहुंचती है। 100% ज़कात, 100% सदका, 100% लिल्लाह। यही वक्त है, आगे बढ़िए और अपनी इमदाद sktwelfare.org पर बासानी जमा करवाइए या कॉल करें 0300 30 20 786 पर। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडलसबरा। टेलीफोन 01642 688 786। ये पैगाम हेल्थ वॉच साउथ ईस्ट के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारा मकसद आपका और आपके अपनों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जैसा कि आपको आपके जीपी तक रसाई कराना, आपके लिए सही केयर होम का इंतखाब करना, आपकी मेंटल हेल्थ का बेहतरीन ख्याल रखना, आपको हेल्थ सोशल सर्विसेज तक रसाई देना, जैसे हॉस्पिटल, केयर सेंटर्स, NHS डेंटिस्ट, फार्मेसी, होम केयर सर्विसेज, आपको सही सिम्त का तयन कराना, आपके हेल्थ डिसीजन में मदद करना। आप मज़ीद मालूमात के लिए हमारे हेल्थ वॉच साउथ ईस्ट के दिए हुए नंबर 0800 1181691 पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं healthwatchmiddlesbrough.co.uk। You're listening to CVFM Ramadan Live. It's Idrees Rashid on Ramadan Live Drive Time. जी सामीन, आप समात फरमा रहे हैं CVFM रेडियो की खसूसी नशरियात 104.5 FM पर। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट इदरीस, आपकी खिदमत में हाजिर। Hope you guys are well. Thank you for tuning in. And big thank you to Nuzi, Nusrat, and also Joseph from Skills Northeast. So we were talking NEET and those that are not in education, employment and training, especially those that are aged, or specifically those that are aged 15 to 24. And they have various courses available. And one of them is called GROW, which is Get Ready for Work, which includes, first impressions, what's your expectations at work, communication methods, customer feedback, awareness of equality and diversity, really important. And also in terms of preparing CV, covering letters, interview techniques, health and safety, all that stuff that you need to get into the world of work. So if you are not working, if you've just left college, or you didn't go to college after school, or you didn't like college, the course you're doing, and you dropped out, or you've left college and you're not sure what to do, or you're between jobs and you are 15 to 24, then please do check out this particular help and support that is available through Skills Northeast. So if you search, or if you go to sne.org.uk, or if you want to speak to Nuzi directly, if you type in NR, so which is her initials for Nusrat Razak, so it's NR at SNE, which stands for skillsnortheast.org.uk. And I'll give you the number as well for, I'll give Nuz's number on here, then if you want to get in touch and find out further information, it is 07 399 879 735. So do check out Skills Northeast.
And as I said earlier on in the program, I do have another guest today. I've got two guests today because it's going to be a very special day tomorrow, because tomorrow is some elections are taking place. We'll be talking about them. It's both the PCC. We're going to do what? PCC, that's the Police and Crime Commissioner elections that are taking place. And I think there are 4 candidates for that. We had Matt Story on, I think it was last week when I spoke to him here on CVFM about his campaign. He's our local councillor here in the University Ward, and a great guy that comes in quite regularly on CVFM because of his role as a local councillor, but he's standing as the candidate for the Police and Crime Commissioner. So the elections are tomorrow. So if you've got a postal ballot, make sure you fill those out. But not yet. Let me speak to my next guest first and find out what her campaign is all about. That is Jessie Joe Jacobs. She is the candidate for, or one of the candidates for, the Tees Valley Metro Mayor. She'll give you more details on that, what it's all about, and what she's hoping to achieve if she gets elected. So I'm going to offer a warm welcome to Jessie, who is on with me virtually this afternoon. So hi, Jessie. A warm welcome to you. How are you today? Hello, I'm all right. I'm a little bit warmer now. I've been trailing the streets today in the hailstones and over in Darlington meeting some of the community over there. So it's nice to be back indoors and getting a little bit of a warm. So I suppose you've been really busy with the campaign. I know that through your socials you had a little bit of some downtime due to COVID with yourself or family members. So yeah, how did that impact your campaign? It was awful, to be honest, because I mean, I've been working so hard and COVID has affected everything anyway. And it's been a very different type of campaigning because we haven't really been able to knock on doors. And just as we were getting back out, I got ill and it kind of floored me, took a lot of energy. But I'm back fighting, doing what I always do, rolling up my sleeves and getting out there and making a difference and presenting a strong and a better vision for what the Tees Valley can be. Yeah, we'll be talking about your vision while you are standing as a candidate. I was hoping, and here at CVFM, we were hoping to organise a virtual hosting, because normally myself and other colleagues we involved in whenever there is any sort of political campaigns to bring the candidates to the community. But because of COVID, it's been very difficult. So we decided that, or we were hoping to do it virtually. But unfortunately, the current Mayor, Ben Houchin, wasn't available or wasn't able to, well, he didn't actually respond, to be honest with you. He didn't respond to, so many people wanted to do hustings from business community to charity, to environmental groups, to yourself, and he didn't reply to any of them. He was going to do a couple, the big BBC and a big business one, and then I got COVID and he obviously had to pull out that week, and then he hasn't responded to do others. So it's a real shame, because actually we should be able to hold our politicians to account, and if you can't do that election time, when can you do it? So I hope he's not running scared out there. I am a mighty fiery person, so Well, we'll find out a little bit about your campaign. As I said, this platform is open to all the candidates, and we did offer that opportunity to Ben as well. He chose not to accept our invitation, but thank you for responding. And we thought if we can't have the hostings, at least we should provide you the opportunity and a platform just to share your vision and what you're hoping to achieve for the Tees Valley. First of all, you might be new to a lot of our listeners, so tell us a little bit about you. Who and what is Jessie Joe Jacobs? Yeah, so I grew up, I'm 43 years old. I grew up in Stockton in Oxbridge. I went to Oxbridge School, and I was born into a family of business people, really local business people. My granddad had a market stall, and his dad before him, and then they moved into carpets. So I grew up with people who were small businesses and entrepreneurs, and I think that was in my DNA really. But I found myself 24 years old starting a charity. I saw that there was huge amounts of inequality and need in Stockton particularly, and seeing the addiction and the young people with no hope, and so I used that
business gift, but to do a social enterprise. And we opened a drop-in centre, and we worked with women and young people all across Stockton and some of the other parts of the Tees Valley, getting people into jobs, supporting them with training. We set up hubs for support, and then I went on to I recognised that the place itself needed to change, and we needed to create more opportunities, more aspirations, and shine a light and speak positively about Teesside. And I got involved in place regeneration projects, trying to repurpose empty spaces on high streets, and then also I got political. I found that there was too many things that were going wrong in my community, and I became a little bit mouthy around those things. I became a bit of a fighter for our people, and I realised that some of the issues couldn't be solved through the not-for-profit sector. They had to be solved through politics, and I'm in politics with a real vision to change society. So you're representing the Labour Party as the candidate. There are only two candidates, so there'll only be two people on the ballot paper as people go and vote tomorrow. So what's your, obviously you talked about the voluntary and the charitable sector and the work that you were involved in supporting vulnerable people within our communities, but delivering projects that work directly with the communities. In terms of the wider political ambitions, what are some of the bigger priorities for you and for the Labour Party as well for the area? So 3 things that are going to see the Tees Valley reach its full potential, and that's about backing places, backing our people, making places thrive, and creating great jobs for now and for the future. So when I say backing our people, for me, there are so many great ideas, there are so many great businesses, there are so many great people with ideas for businesses. And so the way to grow your local economy is to back what's already there, to back our entrepreneurs, to back our businesses. They're the wealth creators. And actually, we need to create wealth here and make sure that it stays here. So the first thing is to back local people, give them the training and the opportunity. So I'll be setting up a Get On grant, which is if you've got an idea to either start a business or to retrain, you'll get the support and the funding that you need and the finance to get that idea off the ground. Just today I was in a barber shop and they're training young people in how to do hair and kind of barbering and the wet shave. I learned all about the wet shave today. But you have to pay for that course. And actually, some young people can't afford to do that. So by giving people that little bit of funding, they can train up in a job or a career and get straight into the workplace and get earning. So the first thing, get behind people, get them earning. Number 2, making places thrive. So the current mayor does very little on this. I look around and I look at the problems around housing, around public transport, and there's often an elastoplast kind of put over that stuff. But we need big. We need to do something big around creating better, affordable homes and also improving the quality of housing. And so I'll set up an investment fund for ethical landlords, so people who want to create housing that's affordable, but do that in an ethical way, having good standards of and there are some brilliant landlords in the Tees Valley, and they need that kind of backing to do more. At the same time, having social housing and creating neighbourhoods that look nice, that feel safe, working with the police crime commissioner to sort out things like antisocial behaviour, and also improving our buses. At the moment, the bus services are just diabolical, so we want to improve those. Number 3, and this is the big investment, this is where the big jobs of the future are going to come, and for me it's in the Green New Deal. So it's all of the climate change jobs, and I set a vision for a green industrial and a green energy park, and we will create thousands of jobs in hydrogen power, in potentially creating a gigafactory where we build the batteries for electric cars of the future, and also the tech sector. So there are lots of jobs that are coming in tech. And you haven't been in contact with Elon Musk, have you? Oh, not yet.
But give me the role as mayor and I'll be knocking on his door for sure. I mean, all the cars in the UK are going to change, and so we have to be at the forefront of that technology. And actually, if we think also about housing, that's my last big policy, that every house in the UK is going to need to be retrofitted, which means it's going to need solar panels, it's going to need to be much more carbon friendly. So there are thousands of jobs, hundreds of thousands of jobs in people who can get houses up to that low carbon standard. So I'm training up a generation of people who can do those jobs, and that's everything from installing the solar panels to underground heat pumps and even loft installation. Like, the job is absolutely massive. So let's support businesses to do that, and let's get the workers ready. Yeah, I see where you come from in terms of the green sector and the housing and transport, but if you look at the local papers, Ben's been getting big headlines almost on a daily basis. What sort of substance in there? Because if you look at it, the Prime Minister is here every other day, and there seems to be a major announcement in the last few weeks. So he must be doing something right, Jessie. I think the mayor has been very good at putting Teesside on the political map and very good at the PR. A lot of the plans were actually put in place by the Labour Party. Like, when we set up the Combined Authority and the role of mayor, the plans that he's been pushing forward with, a lot of them were already in there: carbon capture and storage, hydrogen hub, that the former SSI site being a green industrial kind of place. So he's picked up the reins and he's brought a lot of PR and press around it. But what he hasn't done is the other parts that I mentioned. So he hasn't looked at the training and the skills. He hasn't spent anywhere near enough in getting people ready for those jobs. He hasn't spent anywhere near enough on small businesses and getting new business startup. There's been money put into business, but it's often if you're already a business and you want to grow, and they can be in like the chemical sector. But backing entrepreneurs is if you have an idea to start something, it's still quite difficult to get that startup funds. So and then the big social issues are completely ignored. So actually, what we've seen, despite the big job numbers, is even pre-COVID, there was 1,000 less jobs in the Tees Valley than before we had a mayor. So 1,000 less people in employment. So employment growth has gone down. Business growth has gone down pre-COVID. So it looks wonderful, and everyone's like, wow, he's doing a good job. But if you get behind it, you find that the spin is much better than the substance. And the Tories are very good at spin. They're very good at telling the story, and actually the reality on the ground, you only have to look around. I would just say to people, walk onto your local high street and tell me are things thriving. Is there more poverty or less? Judge with your eyes, not what the press is saying. Judge with your eyes. Under my leadership, things will change, and you will physically see places change. You will see more people in jobs. I think one of the things he's done, which has resonated with people, was his pledge, and I think he was going against the political grain when he pledged to bring Teesside Airport into public ownership, and that was a big gamble, and it seems to have paid off. Yeah, I was working for an MP before the role of mayor, who's part of his patch covered the airport, and I said, you need to get behind the airport because it's very popular with the people, and it means a lot to local people. And Houchin says that Labour wanted to run the airport to the ground, and that just wasn't the case. I was involved in some of those conversations, and genuine conversations about how we keep the airport alive. He spends a lot though to achieve his ambitions. So he's spent £80 million. I estimated that the airport could have been saved for much less than that. He wants to get those big quick wins, so he ends up spending huge amounts of money. For instance, during the COVID crisis, he spent £3 million on the airport lounge, when a lot of other places had actually the publicly owned airports had kind of
like minimise what they were doing because no one's flying. That £3 million could have been spent on local businesses, people who fell through the gap. There were so many people in Teesside who didn't get any support at all. They fell through all of the different funding gaps, and people, entrepreneurs and business owners who are having to borrow money from families just to keep their head above water. So I'm not someone who attacks the airport, regardless. He seems to say that I could say it's a waste of money. I've never said that. I probably said that the airport lounge during a COVID crisis was not wise and money to spend. But he's got a big ego, and he has to make sure that airport works because his whole campaign and ethos is based on that airport. I'm sure you'll be flying out your summer holidays from the airport very soon as well. Oh, I tell you what, a holiday, even in Scarborough, I'll be thankful for. Jokes aside, you've only got tomorrow left to for your campaign, and just tell us a little bit about in terms of the voting arrangements, because obviously with COVID and everything as well, are the polling booths open as normal? How and where should people can go and vote, and where can they get further information? So they're all open as usual, but they are telling you to bring your own pen or pencil. So that's going to be important. There won't be pencils. So turn up at your local polling booth. If you don't know where it is, there is a website called I Will Vote. Just type in your postcode and it will tell you where your local polling station is. Even if you haven't received a polling card, if you're on the register, you do have a vote. So turn up, and I'm encouraging everyone to vote for Labour. 2 votes for Labour, a vote for Matt and a vote for me. We're the ones who are fighting your corner. We're the ones that are turning up to speak to communities because we're passionate about our local communities, and I've been fighting for this area for a long time, and every vote matters tomorrow. So let's show that the united strength of our people, and get to those polling booths and put a mark next to Jessie Joe Jacobs and a mark next to Matt Story. Jessie, thank you for your time. Good luck with the vote tomorrow, and thank you for making time for us today. And hopefully we'll speak to you in the future as well. Take care. Absolutely. See you soon. Bye. Bye. So that was Jessie Joe Jacobs, who is the Labour candidate for the mayoral election tomorrow. Do go and check out more information on all of the candidates, and make sure you vote. It doesn't matter who you decide to vote for, whether it's Labour or the Conservative candidate. Do check out what they stand for, what they're hoping to achieve for the area, and whoever resonates with you, just go out and vote. And it's important that we as a community take part in the democratic process, be involved, and let the politician know what the needs and the aspirations of our communities are. Engage with them, talk to them, let them know if there are issues, let them know when things are going well or not well. So I think it's really important that we do all of these things and make sure that we put our marker in the sand as well, and not just at election times, but keep that dialogue going. If you're having an event, and if you are, a mosque or a gurdwara or a temple, if you're a community organisation, if you're an organisation that organises awards or events, invite them, engage with them. And I think through this constant dialogue that we can get information in terms of community needs to them, and be involved in consultation process. There's Tees Valley Combined Authority, we were talking to Health Watch the other day, we're talking to Middlesbrough Council, the local authorities. They have consultations all the time to gauge people's opinions, to get feedback from the community about the services they offer. Do take your time and have input into that. It's really important that we as the community have input into all these different things, because it's important that we get our feedback to them as well. Because if we are not there representing the views, your views initially, but if you're an organisation, then the views of your members and your congregation as well. So I think it's important that we follow up on this and support the
the political process, and especially with the mayor's election taking place, the Tees Valley Combined Authority, the work that they do, the work that local authorities do in our area. Show some interest, look at what they're doing, and have your input. I think that's enough from our guest today. So a big thank you to Nusrat Razak, big thank you to Joe Kelly for coming in from Skills Northeast for giving you the information. And I think I might just bring the details on the screen at the moment when I give them a mention. So that's Joe. So you can contact Joe on 07399879755 here at Skills Northeast. And if you are on Facebook, you can be able to drop him a message there directly. And also to Chinny as well, Chinny Razak. She's got too many names. So Chinny knows Nusrat. She can be contacted on the number 07399879735 or NR@SNE, which is skillsnortheast.org.uk. That's NR@SNE.org.uk. They'll give you more information on the NEET program, which is supporting those not in education, employment, or training. And if you're aged between 15 and 24, they'll be able to help you. And there is an eligibility criteria that was mentioned, but I think that is the primary one, that you either need to be neat and within those age ranges. So a few comments coming in. Salam, all audio is good. Thank you for that, Johnny Ali. I'm glad the audio is good to you today, because yesterday I was sounding a bit robotic due to some changes Aman must have made on the night before with the audio processing. So Sophia is saying Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, and last night radio iftari. I don't know who I was probably in one of the groups, whoever's messaged, and you need to give permission. And Nuzzi saying thanks for having us. Now it's a pleasure to have you in the studio. Big thank you to Joe and Nusrat for coming into the studio, and of course to my other guest as well, Jessie Joe Jacobs, who is a Labour candidate for the Tees Valley Mayor for the Tees Valley Mayor, and do go out and vote tomorrow. Yes, and as Jessie said, you don't need your voting cards to do it. As long as you're on the register, you can go. And please take your own pen today because of the COVID situation. We don't want to transmit any nasty. So take your own pen, take your own pencil, and go to your nearest voting booths. What are they called? Polling booths. So 01642688104 is the number that you're going to need for the second half of the program. I'm all talked out today, and I'm going to go to a quick break, and after the break we're going to open up the telephone lines. And today we're going to give you a rolling Ramadan quiz courtesy of Cluckies today. The station that lives and loves Ramadan. This is 104.5 CVFM Ramadan Live. अब हर कोई हफ्ते में 2 बार मुफ्त कोविड-19 टेस्ट कर सकता है। आधे घंटे के अंदर नताइज आपके सामने। इससे ये पता चलता है कि आप अपने प्यारों की हिफाजत के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले साथी और आपकी जिंदगी में फिर से आगे बढ़ने की ख्वाहिश। अंदाजन 3 में से 1 शख्स ऐसा है जिसमें बज़ाहिर कोविड-19 की कोई अलामत दिखाई नहीं देती, मगर अनजाने में वो उसे फैला रहा है। वो आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, काम का साथी या आप खुद भी हो सकते हैं। रैपिड टेस्ट बहुत आसानी से nhs.uk/get-tested से मिल सकते हैं। आइए ये अगला कदम बहुत मोहतात होकर उठाएं। अब आपकी मजीद सहूलत के लिए रैपिड टेस्ट किट CVFM रेडियो के ऑफिस में भी दस्तयाब है। आप जब चाहें यहाँ आकर ले जा सकते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूं। कोई नहीं जी, तैयार
तैयार हो जाओ अभी चलते हैं Al Makkah Halal Meat and Cash and Curry, 303 to 307 Linthorpe Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूँ परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट्स, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Supreme Greek Authentic Taste of Greece. This Ramadan, give your taste buds a delight. With no holidays in sight, enjoy our Mediterranean delights. Whether you fancy a gyros, chicken skewer, parmesan or a wrap, we will get it delivered to your door ASAP. All of our dishes are halal. You can also try our waffles and our signature shakes. You will go nuts for our churros and donuts and won't be able to say no to our cookie dough. Supreme Greek and Supreme Desserts, 106 Russell Street, Middlesbrough. To order, call 01642 220 222 or find us online. Families Relief are working on a special Ramadan program that needs your help and support. Whether you would like to donate zakat, sadaqah, fidya or fitrana, your Ramadan donations will help us distribute food and clean water to impoverished families in needy countries like Pakistan, Yemen, Syria, Palestine and Africa. Help us to help them survive this Ramadan. Donate now on 0114 365 4454 or go online to familiesrelief.org.uk. Together we can save lives. आजकल हर किसी की जुबान पर यम यम, आखिर ये है क्या यम यम? Yum Yum, Middlesbrough's favourite dessert lounge, with yummy freshly made donuts, waffles, crepes and cookie dough. Visit today and try our tasty cakes or sample our premium shakes. Yum Yum, Unit 3, Exchange Walk, Wilson Street, Middlesbrough. Telephone 01642 246 971. Follow us on social media to take advantage of our amazing offers. Search Yum Yum Borough. अच्छा, तो ये है यम यम, फिर तो हम भी चलते हैं यम यम. Pass your driving test and enjoy the freedom of the road with the help from Mussad's Driving School, a driving instructor delivering a high standard of training with a proven high pass rate, delivering intensive courses and theory test support. Discount for block bookings. For more information, call 07861 287 479. शादी के लिए लड़की तो ढूंढ ली कमाल, अरे नहीं किया तुमने अभी तक बुक हॉल, क्या कहेगा ससुराल? अरे सुनो मेरी सरकार, वेन्यू हॉल के होते फिक्र काहे की, तज़ीनो आराइश में बेमिसाल, वसीओ कुशादा हाल, सालगिरह, शादी ब्याह, पार्टी या किसी भी फंक्शन के लिए तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, वसी कार पार्किंग का भी है रास्ता. बुकिंग के लिए कीजिए राब्ता 07849608585 07849608585 283285 मार्टन रोड, मिल्सबरा, TS4 2HF. सरकार. Listen to CVFM Ramadan Live on your mobile device. Download our app from the Google Play Store or the App Store now. Just search Community Voice FM. It's Idrees Rashid on Ramadan Live Drive Time. Call, text, WhatsApp on 01642 688 104 and get interactive with CVFM Ramadan Live. Assalamu alaikum and a warm welcome back to the program. We had some studio guests who came to drop some donations off for the mosque appeal, and इनको भी mention कर देते हैं. अभी
फ्रेश आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में. तो मोहम्मद हुसैन इन्होंने 70 पाउंड ड्रॉप किए हैं वॉटरलू रोड मस्जिद के लिए, और नेमतुल्ला और सारा बैन अभी भी स्टूडियो में तशरीफ लाए थे. तो उन्होंने अलमुस्ताह सेंटर के लिए उस दिन 50 पाउंड्स डोनेशन दी थी, वो अभी हमें वसूल हो गई है. तो थैंक यू सो मच. इफ यू मेड a pledge to any of our appeals, and then please do drop in and ओके. एक और भी है, एक लाइबा की तरफ से 20 पाउंड. ये किसके लिए है? अच्छा, ये वाटरलू मस्जिद के लिए, जामिया मस्जिद लिखते थे यहाँ. जी जी जी. तो मस्जिद, तो ये डोनेशन आई है लाइबा की तरफ से. जज़ाकल्लाह लाइबा, आपकी डोनेशन हमें मिल गई है. थैंक यू सो मच. और ये हैं हमारे प्यारे अंकल हाजी सही साहब. तो उनका साहबजादा आया था आज, उसने हमें 20 पाउंड SKT वेलफेयर की तरफ, उसने कहा किसी चैरिटी के लिए उन्होंने दिए हैं. तो चैरिटी की we put it towards the food packs for SKT. सो जज़ाकल्लाह खैर हाजी सही की तरफ से हम ये मिल गए हैं. और हमारे भाई जावेद खिजर फैमिली की तरफ से आए थे डोनेशन, उन्होंने कल टेक्स्ट किया था, तो वो भी जामिया मस्जिद के लिए था. वो मैं भी यहाँ इसमें जामिया मस्जिद के लिए, एंड ये भी हमें वसूल हो गई. ये है अनोनिमस डोनेशन, मेरा मतलब अमाउंट उन्होंने नहीं शो किया. तो इसके अलावा जामिया मस्जिद अल मदीना 100 पाउंड. ये मेरे भाई इरफान अली हैं, शायद उन्होंने लास्ट नाइट प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. इनका टेक्स्ट, मेरा मतलब व्हाट्सएप मैसेज नहीं था, लाइव मैसेज था फेसबुक पर. तो इन्होंने 100 पाउंड डोनेशन दी है. तो इंशाल्लाह ये सब जो डोनेशन आई है ना, मैं ये हाजी नजाब रमज़ान के इंशाल्लाह हवाले करके तो आपकी मन्नत उन तक पहुँचा दूंगा इंशाल्लाह. तो मेरे साथ हमारे सीनियर प्रेजेंटर, वो भी CVFM उर्दू के एंकर हैं, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं. तो उनको बुलाते हैं माइक 2 पर आप आएँ, तो इनको भी हम वेलकम करते हैं. ये अभी मेकअप की तरफ गए हैं. मेकअप वो अभी सिस्टर आई थी ना नुजरत, तो वो भी मेकअप वगैरह का अकेडमी है, तो इनको भी थोड़ी मेकअप की ज़रूरत थी. तो सारे अली साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं. तो ये भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल जनाब, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का. दुआएं आपकी. कैसे रमजान गुजरा आपका? अल्लाह का रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे का पता नहीं चला, बहुत जल्दी से रमजान गुजर गया. जी. ये भी एक, और दूसरा ये कि मौसम भी काफी ठंडा है. हाँ, अभी आप तो स्टूडियो में थे, बाहर अभी थोड़ी सी हुई है स्लीट. अच्छा, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है ना. बिल्कुल, तकरीबन आधा घंटा पहले मैं बात कर. जी जी जी. तो jazakallah khair to everyone that has made a donation to our charity appeals. Remember, if you haven't given your fitrana, sadaqah, zakat, lillah, then inshallah we are here for you. Please do come to address क्या है? हमारा जी ये माइक को मूव ना करें. ये आप सलीम वसीम गिलानी की कॉपी करते हैं जो ऐसे, वो मैं ऐसे करता हूं. हाँ जी जी जी, उसकी कॉपी ना करें आप, क्योंकि वसीम की अपनी स्टाइल, आप अपनी स्टाइल रखें. तो जब ऐसे करते हैं ना, ये माइक मूव होता है यहाँ से. तो वसीम तो भी यही नहीं, उसका वजन नहीं इतना. अच्छा जनाब. अच्छा, एड्रेस का हम पूछ रहे थे. ये जो लोग अभी डोनेशन वगैरह ड्रॉप करना चाहते हैं, उनको कहाँ आना चाहिए? उनको आना चाहिए ये CVFM रेडियो जियो के साथ 169 विक्टोरिया रोड. जी जी, सिंपल एड्रेस है, बहुत ही सिंपल एड्रेस है. और हमारे जियो स्टोर के साथ, जी जी, जियो स्टोर के तकरीबन नेक्स्ट डोर 169 Victoria Road. That's where we are based. If you like to come in and drop your donations off, we are raising funds for food packs for SKT welfare, and also for hand pumps as well. So hand pumps are £150. So you've heard about our appeal previously. We launched the appeal last week. So jazakallah khair to everyone that's donated. But please, the last 10 days of Ramadan, and one of these
odd nights in the Ramadan could be Laylatul Qadr, and giving the zakat or your donations on the day Fitrana. and fitrana is important as well. Fitrana is try to do it as soon as possible so we can get this money to those needy people so they can celebrate Eid as well in a nice way as well, and especially हाँ बेसिकली ये इसी होता इसलिए है कि आप जो गरीब लोग हैं हाँ फितराने का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें. एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फितराना होता है वो इसलिए होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनमें ये तकसीम किया जाए ईद से पहले, ताकि वो भी, जिस तरह इदरीस भाई ने कहा कि वो भी हमारी इस खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सके, ईद के लिए कुछ कपड़े खरीद सके, जो भी हो. तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके वो इंशाल्लाह उनके साथ भी हेल्प हो जाती है. तो उसका यही खुलासा है. बाकी आप सब लोगों को पता है कि अगर कोई लेट भी हो जाए तो ईद के नमाज से पहले ये अदा करना चाहिए. हाँ जी हाँ, and especially फितराना try to do it as early as possible. and ये कितना होता है? ये मेरे ख्याल से पिछले साल तो 4.5 पाउंड का था. Say if you based on like say £5 per person, please give that well before Eid, so we can then ensure that it goes to the people that deserve this and those people who are able to benefit from this, and they can have a nice Eid as well. इंशाल्लाह. ईद की बात की आपने, ईद की बात, हाँ ईद के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में. तो ये एवा हुसैन ये कहती हैं, सलाम, इज द व्हाट्सएप कंपटीशन टुडे? आपने अनाउंस तो किया था. अनाउंस किया आज हमारे प्यारे भाई इमरान की तरफ से क्लक्कीज. हाँ देखे ना, ये देखे ना पीछे बनर आया हुआ है क्लक्कीज का. ये होता है. हाँ देखे ना, चिकन की बात कर रहे थे, टाइमिंग की बात है. जी देखे ना, ये आपने वीडियो इनकी बनाई है, देखे ना, ये क्लक्कीज है, फ्राइड चिकन है लिंथोप रोड पे. जी इनका स्पेशल ऑफर देखे ना. स्पेशल ऑफर इनकी है मेरे ख्याल से 3 बर्गर 10 पाउंड के देते हैं. माशाल्लाह ये अपनी ऑफर आपने बनाए, but they do have lots of special offers. So today's competition is based on them. 3 वाउचर हम देंगे. अच्छा 3 वाउचर देंगे हम क्लॉकीज की तरफ से. हमारा कंपटीशन भी 1 घंटा चलेगा ना. अच्छा 10 पाउंड की. जी ठीक है. So 3 lucky winners today. So the first one is on WhatsApp. So इनको सवाल देते हैं, WhatsApp वालों को सवाल देते हैं, और आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं. कॉपी दे मुझे. पेन और कॉपी है, पेपर और पेन है मेरे पास, आप मुझे सिर्फ पेपर दे. कॉपी ले लें. ठीक है. So we're going to give you our first question, which is going to be WhatsApp question. So get your answers in. So the first question for Clucky's Ramadan quiz, you could call it, is what was the first Qibla and the third holiest masjid of Islam? Okay, what was the first Qibla? So the direction we faced to when we read Salah. So jab namaz padhte hain, what was the first Qibla? What was the direction of the masjid that we used to face, and where is it? So what is it called? Basically, so what was the first Qibla and the third holiest masjid of Islam? If you know the answer to that, 01642688104, send us a text, send us a WhatsApp message or a text message if you don't have WhatsApp, and then we will receive that. We will enter you into the draw, and then you will be one of the lucky winners today. So एक ऐसा करते हैं, ये एक WhatsApp के लिए जो सवाल है, और दूसरा सवाल जो लाइव करेंगे हम थोड़ी देर में इनको रिवील करेंगे, और we'll take some calls on the air as well, and then we'll do the third one later on as well, inshallah. तो हमारी बात जारी थी, क्या बात कर रहे थे? बात हो रही थी ईद के हवाले से. जी. तो हमारी जो ईद है, अगर तो 29 रोजे पूरे हो तो थर्सडे बनती है. ये अगर if we see the moon on Wednesday night, so next Wednesday, not then on Friday. So if we see the moon next Wednesday night, and according to some of the data I've seen, there's a very small chance of seeing it in the UK. So then our team is going to be out searching for the moon high and low, inshallah. And if we don't see it, and then we will complete 30 rose, and the 30th rosa will be on Thursday, and then inshallah we'll celebrate Friday. Celebrate Eid on Friday together. So that's the plan.
So get your preparations done, and inshallah we will have a team out, and we will be linking up with the New Crescent Society. They have members and sightseers and moon seers and crescent seers all over the UK. So inshallah we'll give you a very special program as well. So Saim Fiaz what is he saying? He is giving the answer to the question. So is نہیں ابھی reveal نہیں کرنا. نہیں ہاں ادھر میں صرف دیکھ رہا ہوں. ہاں دیکھ رہا ہوں. یہ Saim ہے. So when you are texting on WhatsApp, just put your answer and then followed by your name as well, so we can add you into the draw. So اس کا نام ایڈ کر لو. جی Saim Fiaz. So the question I asked was for the WhatsApp text message entries is what was the first Qibla of and the third holiest masjid of Islam? So what was the first Qibla and the third holiest masjid of Islam? So 01642688104 یہ تھا ہمارا واٹس ایپ نمبر. اور اگر آپ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو یہی آپ کا موقع ہے, تو ضرور ٹیکسٹ کیجئے, واٹس ایپ کیجئے, and inshallah we'll enter you into the draw. We're going to go to another question very soon as well. So we'll take your calls on air on that question, and then we'll see how things progress. So we got calls coming through. So یہ ابھی ایک اور میسج آیا, اس کا نام کیا ہے؟ صبا کی طرف سے جواب آیا, اس کو بھی شامل کرتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر کی انٹری پر. سو صبا, اینڈ اس کے علاوہ امینہ, اس کا بھی میسج آیا. امینہ ویلکم ٹو یو, ہوپ یو گائز آر ویل, اینڈ اس کا آنسر یہ ہے ماشاء اللہ. سو یو بھی اس کو بھی انٹری کر دیں نمبر 3. سو ماشاء اللہ. سو گیٹ میسیجز کمنگ تھرو ناؤ. اینڈ نام کیا ہے؟ آمینہ اسلم. سو آمینہ, اور اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں Sophia Hussain. You forgot to put your name on the bottom of your answer. So make sure you put your name at the bottom of your answer as well. So that is Sophia. Isko number 4 entry is ki. So 01642688104 is our competition is now, or the quiz rather, is running courtesy of Sophia, not Sophia. Sophia. Yeah. میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا صفیہ. صفیہ anyway صفیہ تھا نہیں, صوفیہ انہوں نے لکھا. ہاں میں صوفیہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے صفیہ کہا, کیونکہ پھر مکس اپ ہو جاتے ہیں نا, مکس اپ نہ آتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا. پھر کمپٹیشن میں فون آتے ہیں کہ نہیں وہ کیا نام ہے, علی اور دوسرے جو کالر ہیں وہی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں ہماری انٹری کریں, ایک نام پر 4 انٹریاں کوشش کرتے ہیں. جونی علی آج ابھی نہیں آیا. جونی علی ابھی آیا, وہ بیٹھا ہوگا ابھی. اچھا یہ کیا ہے؟ مائی نیم از زہیب. زہیب کو بھی انٹر کر دیں, انہوں نے بھی ان کا جواب دیا. تو شاید اور بھی کالز آئے لیٹر آن پروگرام میں جونی علی کی فیملی کی طرف سے. So السلام علیکم, my name is Zohib and my answer is this and this. Yes, well done to you. اور اس کے علاوہ ہم ویلکم کرتے ہیں فاطمہ نور کو. فاطمہ نور نے بھی آنسر دیا. تو کوشچن ایک بار دہرا دیں علی بھائی کو, جو بھی ہمارے لسنر ہیں ان کی خدمت میں ایک بار پھر. اسلام کا سب سے پہلا قبلہ اور مقدس مسجد کون سی ہے؟ So if you want to take part in the program, this is the Islamic quiz, our Ramadan quiz. بہت آسان جواب ہے اس کا. جی اگر آپ کہیں تو میں نہیں ابھی نہیں بتانا آپ کو. اچھا یہ نہیں ہے, وہی ہے فاطمہ نور. ٹھیک ہے, اس کی ہو گئی. سو یہ ہماری سسٹر ہے شازیہ, انہوں نے بھی ڈونیشن دی تھی چیریٹی کو بھی, انہوں نے واٹر پمپس بھی دیے تھے. اس سسٹر نے میرے اندازے میں ایک سیریا میں ہاؤس میں انہوں نے ڈونیشن دی. ماشاءاللہ. تو دعا لکی بھی ہے. جی ہاں اس ان کا یہ کشمیر کے شاید واؤچر. ہاں یہ
Thank you, brother, for the voucher. I have received. I'm sorry I didn't see it in the mail as I usually leave our mail. Okay, yeah, because I think she came and collected it, and I was busy at the time, so I popped it through the letterbox. So she's received it. That's अच्छा good. सारा बहन ने वॉइस किया हुआ है वो नहीं ये पुराना होगा हाँ ये पुराना होगा ये एक वॉइस मेल नहीं ये देखे ना तकरीबन 50 वॉइस मेल है हर प्रोग्राम में वो असल में नंबर मांग रही थी उस प्रोग्राम का जो एक प्रोग्राम होता है कोई एक वो कह रही थी कि इंडिया से लिंक अप है इंडिया से कोई प्रोग्राम नहीं वो ऑन था वो कह रही थी कि इंडिया से कोई प्रोग्राम है लिंक अप उसका नंबर चाहिए तो मैंने कहा ब्रेडफोर्ड से होता है प्रोग्राम हाँ शायद जो आफ्टरनून में प्रोग्राम करते हैं आज ये रिफत अब्बास जी अच्छा तो जी हमारे सामीन हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं देखते हैं कोई कमेंट भी आ रहे हैं कि नहीं तो इनको भी शामिल करते हैं तो ये देखे ना जॉनी अली की इंतजार थी वो भी पहुंच चुके हैं तो जॉनी अली को वेलकम करते हैं मुजतबा को और वो कहते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन मिल गया आपको तो उनका My name is Mr. Answer is the first Qibla of Islam. ये तो नहीं that's the question. आप आंसर दें तो आंसर व्हाट्सएप पर दें या टेक्स्ट पर दें या What was the Qibla and the third Okay. What was the first Qibla of and the third holiest masjid of Islam? 01642688104. इस्लाम की तीसरी मुकद्दस मस्जिद कौन सी जी तो बहुत ही आसान सवाल है तो दिस इज अबाउट यू courtesy of क्लकीज हाँ जी 3 वाउचर दे रहे हैं आज 3 लकी विनर्स जी माशाल्लाह इमरान भाई हैं तो वो तो बहुत बड़े दिल वाले हैं कहते हैं जी 3 विनर होने चाहिए 3 होने चाहिए और कंपटीशन वही पूरा घंटा करनी है माशाल्लाह और उसके साथ जो जाए उसको नहीं जो साथ जाएंगे वो तो वो अपना if people have already into WhatsApp quiz अच्छा ये सवाल इसको क्लियर कर दे जरा अच्छा yeah so there are 3 distinct draws that we're going to do so obviously okay no वो कह रही है कि अगर वो ऑलरेडी एक WhatsApp पे किसी ने मैसेज किया वो ऑलरेडी फिर कॉल भी कर सकती हैं हाँ call is going to be different question so that is fine you can okay Johnny Ali से please say the question again Johnny Ali कितनी बार क्वेश्चन सब सुनोगे तो so Sophia is saying if your people have already entered the WhatsApp quiz so what we're going to do is we're going to do the WhatsApp draw first and then we're going to go on to so around about 12:30 we're going to stop the WhatsApp and then we're going to do the draw for the first voucher and then we're going to do the online stuff as well because we want your calls as well today and then we'll give you our rolling quiz so we used to have सवाल दोहरा दें yeah we used to have complaints from people that say no we sometimes we don't want to come on air we're a little bit shy and nervous and we still want to take part in the program so we're giving you the opportunity to just take part on WhatsApp or text message as well so and that's the reason we're doing it this way Sophia and Malhiya my name is Malhiya and Jazakallah Malhiya ko bhi dal de entry iski or so the question I'm going to give you one more time and this is for especially for Johnny Ali Johnny कैसे हैं आप तो नहीं ये मुश्तबा पूछ रहा है जॉनी का अकाउंट इस्तेमाल करके तो ये सवाल को इसको बता दें What was the first Qibla and the third holiest masjid in Islam 01642688104 So what I'll do so Malhiya की एंट्री भी हो चुकी है हाँ जी वो जी तो 7 एंट्रीज हो चुकी है एक बार नेम दोहरा दें तो उनको भी मालूम हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर है साइम फयाज नंबर 2 पर है सबा नंबर 3 आमिना असलम नंबर 4 सोफिया नंबर 5 ज़ुहैब नंबर 6 फातिमा नूर एंड नंबर 7 इज मलीहा जी और काफी सारे मैसेज
آ چکے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. ایک اور بھی ای میل آ رہا, دیکھتے ہیں کسی نے سائڈ واٹس ایپ کیا ہو. تو we're going to go through the question one more time, then we're going to go through the answers. I literally have another 4 minutes to, well, literally till past, because we'll be taking Huria Ayan. Huria Ayan کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. تو شاید یہ ان کا نہیں ایان ہے. My name is Ayan. تو ٹھیک ہے. السلام علیکم, my name is Ayan, and یہ نیدو جان My name is Lareb and my answer is. اچھا یہ لریب. So Lareb, you are entered as well. تو دیکھتے ہیں اور کون ہے. So کوشچن ایک بار پھر آپ کی نظر کرتے ہیں. 9 بندے ہو گئے. So what, اور واٹس ایپ پر کافی کامنٹس بھی آئے ہوئے ہیں, دیکھیں نا, تو ان کی بھی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر بعد. What was the third holiest masjid and the first Qibla of Islam? Islam. 01642688104. You can comment on the live, or you can WhatsApp us, obviously the same number as our studio number. For ease and for quickness, just save the number CVFM radio, and then you'll get it there all the time. So you can then find it on WhatsApp. Save it under CVFM radio. That's okay, CVFM radio. Okay. Ava Hussain. Eva Hussain. Eva, and انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا, تو ان کو بھی ہیلو ہائی ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی تو ایسا کرتے ہیں. نمبر 11 کون ہے؟ نمبر 11 میں دیتا ہوں آپ کو. تو ہماری سسٹر کومل, وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, اٹس کومل فرام گلی باوک. اس کا قبلہ جی ماشاء اللہ کومل. اینڈ اس سسٹر کا نمبر کیا ہے؟ 11. اس کے علاوہ میں دوہرا دیں گے. جی. تو السلام علیکم, مائی آنسر از دس اینڈ دس. اینڈ کرامت, جی کرامت آپ کی انٹری بھی ہو چکی ہے. ان کا نمبر کیا ہے؟ نمبر 12. تو یہاں کون ہے؟ Eliza, welcome to you, Eliza. First time this Ramadan. How are you doing? Is this Eliza from, I was going to say Abingdon Road, but is this Eliza from Acklam Road? I'm not sure if it's the same Eliza or not. Comment in your WhatsApp and let us know where you're calling from, Eliza. You are also entered in the draw. Welcome to you. So, Eliza. جی. So she's number 13. جی. اور اس کے علاوہ ایک اور میسج آیا ہوا ہے, تو یہ کہتے ہیں فرسٹ قبلہ از دس. طاہر چوہان صاحب. طاہر صاحب ویلکم ٹو یو. یہ بھی ہمارے ریگولر لسنر ہیں اور ریگولرلی کال بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کلکیز 14 نمبر ہے ان کا. کلکیز جی. تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ان کا آپ نے وہ ایڈ نہیں یہاں ڈالے سنگل والے علی بھائی, اس دن آپ نے کہا تھا یہ میں ڈالیں گے. یہ وہ اصل میں نا وہ میں اپنے لیپ ٹاپ سے کروں گا, اس سے نہیں ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا وہ. یہی میرا کمپلینٹ تھی نا. تو اگر آپ انشاءاللہ میں کروں گا رات کو, آپ کو دوسرے میں اسمیش میں کر دیں, اسمیش میں یہاں سینڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کر دیں انشاءاللہ. تو یہ آنسر کس کا ہے؟ تو طاہر کو آپ نے انٹر کیا. جی ہو گیا. تو السلام علیکم. یہ کسی نے جواب دیا تھا مگر ڈیلیٹ کر دیا لائبہ نے. چلو so Laiba, if you like to take part, the question for you is what was the first Qibla and the third holiest masjid of Islam? تو یس یہ کون تھا؟ یہ تھا عاقب اوان. عاقب السلام علیکم. یہ ہماری یہ سسٹر, کیا نام ہے سسٹر کا؟ یہ میرے نشت کا چھوٹا بیٹا, نشت امین کا بیٹا ہے. تو السلام علیکم sis, hope you are well, hope everyone is doing great in your family, hope you're having a great Ramadan. Welcome and welcome to you Aqib, thank you for your entry. تو اگلے میسج کی طرف چلتے ہیں. تو یہ میسج ہمیں واٹس ایپ تھرو وصول ہو رہے ہیں. So if you like to take part in the program, we are doing our daily Ramadan quiz courtesy of Cluckies today. And Cluckies are giving away 3 vouchers, meal deal vouchers worth £10 each. So your chance of winning today is increased threefold at least. So a big thank you to brother Imran and all the team at Cluckies. آپ ریگولر وہاں جاتے ہیں؟ کبھی. اچھا نہیں, ہم تو جاتے رہتے. نہیں ریگولر جاتے ہیں. جب ہم آپ کا واؤچر آتا ہے تو پھر آپ ضرور جاتے ہیں نا. اچھا
یہاں کی انٹریز کہاں گئی؟ یہاں کی انٹریز وہ دوسری سائڈ عام پر دیکھتے ہیں. یہ لاسٹ انٹری واز ابا حسین. سو یہ دیکھیں نا, یہ سمر کہہ رہی ہے, can you repeat the question? So Samar, for you especially, what was the first Qibla and the third holiest masjid of Islam? I hope you got that one now. Or my name is Ahmed and my answer is یہ کون سا اکاؤنٹ ہے, Khumzi Edits. تو یہ شاید کسی نے یوٹیوب سے میسج کیا. ہاں احمد, ان کو بھی انٹر کر دیں. اور اس کے علاوہ فیاض احمد, فیاض یہ بھی ریگولر ہے. یہ فیاض بھائی اور یہ دوسرے ان کی تھوڑی کمپٹیشن میں ہوتی ہے. تو جونی علی کی. ہاں جی جی. اچھا, my name is مجتبیٰ. مجتبیٰ اس نے جواب دیا. جی جی. تو ٹھیک ہے, 17 ہو گئے. ہاں, مجتبیٰ is 17, احمد is 16 and عاقب. تو بردر فیاض احمد کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ان کو بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, مائی نیم از عائشہ. سو شاید ان کی بیٹی ہے, اس نے یہ جواب دیا ہوگا ان کے بہاف میں. عائشہ. ہاں, تو عائشہ کا نام بھی انٹر کر دے. اور انہوں نے جواب دیا ہے, جزاک اللہ خیر. اور سمر کیا کریے, موسٹ کیا ہوتا ہے. تو سمر آپ کی فیاض احمد فیاض کی طرف سے عائشہ کی انٹری ہو گئی. نہیں, فیاض احمد. جی جی. شاعر ہے نا, فیض احمد فیض. وہ علی بھائی کو معلوم ہوگا کون سا شاعر ہے. وہ تو اسپیشلسٹ ہے نا. علی بھائی آج نہیں آئے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. نہیں, شاید پاکستان ویمن سوسائٹی کی طرف سے بزی ہوں. وہ ان کے بھی کافی شوز ہوتے ہیں. جی جی, اینکر ہیں وہ بھی. ہاں جی جی جی, سسٹر ہے ہماری. تو سمر بیگم, سمر نے پتہ نہیں کیا یہ جواب دیا, اس کا کوئی ہمیں. تو دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر کون آ رہا ہے. تو guys, literally 2 minutes, we're going to go to a break, then we're going to close up this line. So you have literally the time between we give you the question and the break to get your answers in. So one last time I'm going to repeat the question, and we are giving away 3 vouchers today courtesy of Clucky. So the first one we're going to give away is through the WhatsApp draw, and then we're going to open up the rolling quiz, and then we're going to do 2 draws in the 6 o'clock hoga draw. So ٹھیک ہے نا. سو دیکھتے ہیں ایک سوال کی طرف پھر چلتے ہیں. تو یہ سمر پوچھ رہی ہے کہاں کیا سوال تھا. تو the question is, what was the first Qibla and the third holiest Masjid of Islam? 01642688104 is the studio number, and also our WhatsApp number as well, so you can send us a WhatsApp message on there. So دیکھتے ہیں اور کس کو ویلکم کرتے ہیں. تو لائبہ کو آپ نے کیا لاسٹ ون کون تھا وہ واٹس ایپ والا؟ واٹس ایپ والا جو ہے وہ ہمارے پاس تھا عاقب ایوان. عاقب, تو آپ لائبہ کو بھی انٹر کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا نیکسٹ انٹری ہوگا سلام, مائی نیم از نگینا, نگینا کو بھی انٹر کر دیں. اس کے علاوہ حسیب, ہاں جی حسیب کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو ہائی مائی نیم از السلام علیکم, مائی نیم از حسیب اینڈ دس از مائی آنسر. ویلکم ٹو یو حسیب. اس کے علاوہ سدرا کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, انہوں نے بھی کیا ہے جواب دیا. سدرا. اس کے علاوہ خوریا یہ شیز ریگولر لسنر اور ہمارے پروگرام کو بہت پسند کرتی ہے, کہتی ہے میرا فیوریٹ پروگرام ہے. اچھا جی جی, دیکھیں نا یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ خود پڑھیں. Thank you for my voucher, Uncle Idrees. It was a great to meet you in person. To you were honestly my favorite. MashaAllah. Subhanallah. تو یہ حوریا is a previous winner. I want to drop the voucher off. So تو یہ اچھا حوریا کو بھی نہیں ہاں جواب دیا نا اس نے. ٹھیک ہے حوریا. So thank you for your entry as well, حوریا. Welcome to you. تو علیزہ رؤوف, so یہ حوریا is number 23. جی جی. تو علیزہ یہ کہتی ہے, علیزہ رؤوف. تو یہ دس از اے انٹری نہیں ہوئی. ہاں اس کی انٹری ہوئی ہے, میں سوچ رہا کہ اور نہیں اس کی نمبر 13 نمبر ہے. دس از اے ڈفرنٹ علیزہ. سو تھا علیزہ who used to be on Abidjan Road, but this is a different علیزہ. اس کے علاوہ انٹر کرو. جی اس کی انٹری ہوئی ہے نا.
नहीं अलीजा एक हुई हाँ वही सेम अच्छा वही है सर इसके अलावा हम लुइजा को वेलकम करते हैं तो लुइजा हाउ यू टुडे होप यू हैड अ गुड डे वेलकम टू यू उसका भी नाम लिख लें लुइजा और इसके अलावा लैला मुमताज वेलकम टू यू और इसके अलावा कौन है लैला नगीना की एंट्री हो चुकी है ना नगीना हो चुकी है अच्छा नंबर 25 अच्छा लैला हाँ लैला की इसका भी करें और इमरान को भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम इमरान कैसे हो आप तो आप इस वक्त क्लकीज वाला इमरान नहीं नहीं ये हो क्लकीज वाला इमरान नहीं ये इमरान दीन है तो इमरान आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और जी तो ये देखे ना इसने 18 मैसेज सेंड किए तैयब ने ऐड करके डिलीट करके तो हर वर्ड में इसने एंटर किया है खान एंटर आई एंटर कंपटीशन एंटर प्लीज कैन आई एंटर जी मैंने जी तो इसको एंटर कर दे तो जज़ाकल्लाह और इसके अलावा ज़करिया को भी एंटर करें प्लीज उसने भी जवाब दिया वेलकम टू यू ज़करिया हाउ आर यू टुडे यू आर टेकिंग पार्ट इन आवर daily Ramadan quiz body courtesy of Cluckies today. Big thank you to brother Imran, all the team at Cluckies. And हमारे दूसरे भाई वो Cluckies के ड्राइवर हैं वो भी डिलीवरीज वगैरह करते हैं उन्होंने आज टेलीफोन नहीं किया शायद लेटर ऑन जब हम लाइंस ओपन करेंगे शायद वो करें और इसके अलावा ये कौन है इसने तैयब ने एक और मैसेज किया कह रहा है यस तो इसने 20 मैसेज किए इसका ऑलरेडी इंटर हुआ है जी तो ये देखते आगे कौन है कैन यू प्लीज एंटर माय नेम इज बासित तो बासित को भी एंटर करते हैं ठीक है नंबर 29 ठीक कैसे करते हैं इफ यू वांट टू टेक पार्ट एक बंदा और कर ले 30 हो जाए जी So if you want to enter, ख्याल से हम इस गेस्ट को कर लेते हैं गेस्ट का नाम क्या है नहीं गेस्ट को नहीं करना ऐसा करते हैं एक ब्रेक की तरफ चलते हैं ब्रेक के बाद हम ड्रॉ अनाउंस करेंगे उसके बाद 29 हो गए एक शायद कुछ मैसेजेस आएंगे ब्रेक के दौरान तो the question is what was the first qibla and the third holiest masjid in Islam CVFM Ramadan Live in association with Kashmir Food Store, your food specialists. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं अब हम घर से बाहर निकल सकेंगे और कुछ ऐसी चीजें भी कर पाएंगे जिनकी हमें बहुत ख्वाहिश थी जैसे कि टेक अवे कॉफी के लिए दोस्तों से मिलना या फिर बारबेक्यू के लिए खानदान के दूसरे लोगों से मुलाकात 3 में से एक इंसान जिसमें कोविड-19 के कोई आसार भी नजर नहीं आते अनजाने में इसे फैला सकता है ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है कोई रिश्तेदार यहाँ तक कि खुद आप भी कम ट्रैवल करके बाहर कब मिलने से हम इसे फैलने से बचा सकते हैं आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं याद रखें हैंड फेस स्पेस एंड फ्रेश एयर Kashmir Food Store. कश्मीर फूड स्टोर Kashmir Food Store. Kashmir Food Store. हर जुबान पर एक ही नाम कश्मीर फूड स्टोर आइए अपने रमजान को खुशगवार बनाइए कश्मीर फूड स्टोर के साथ यहाँ आपको न सिर्फ ताज़ा गोश्त सब्जी फल और मसाला जात बल्कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया जैसे बर्तन भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है आज ही आए कश्मीर फूड स्टोर 115 to 123 Abingdon Road Middlesbrough टेलीफोन नंबर 01642 242426 Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business. We can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. पापा माफ ये मुन्ना किस बात की माफी मांग रहा है
वो माफी नहीं मांग रहा, पिज्जा मांग रहा है और वो भी पापा माफ्स का। Papa Maths, Pizzeria and Grill. Pizzas so tasty your family will ask for us by name. Newly opened in Middlesbrough with over 20 years in the fast food business. Come and taste our amazing pizzas, flame grilled lamb, chops, peri-peri chicken, parmos, burgers, wraps and so much more. Spend £20 and get any 10-inch pizza free. Exclusions apply. Papa Maths, 7A Hartington Road, Middlesbrough. Telephone 01642 244 263. Order online. Visit www.papamaths.co.uk. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. They say there are only two certainties in life, death and taxes. Here at Chonan Singh, your local chartered accountants, we can't help you with the first, but taxes is something we know a lot about. With nearly 50 years in business, we have the expertise and knowledge to help businesses of all sizes and sectors. We offer a comprehensive range of accountancy and tax services. Our team has expertise in annual accounts, payroll, VAT returns, and a range of personal services such as wills and inheritance planning. So, whether it's payroll, account management, or tax planning, you can rely on Chauhan & Singh, Chartered Accountants. Chauhan & Singh, 81 Borough Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 244 090. Visit our website for more information, www.chauhanandsingh.co.uk. Manjaro's, the home of fusion food, blending African and Caribbean flavors to offer mouth-watering array of dishes. मनचाहा खाना और लजीज खानों की आला वैरायटी सिर्फ मंजारोस पर। This Ramadan, make Manjaro's takeout your go-to iftar option. We have all your favorites, whether it's Waka Waka chicken, Rasta pasta, Manjaro's Pamo, Supreme chicken, or the delicious lamb chops. Call and collect from our restaurant, telephone Middlesbrough 60 50 60, or check out manjaros.co.uk. मेरी आपकी हम सबकी पसंद मंजारोस। C&M Borough Flowers, the name you can trust for all your floral needs. Put a smile on your loved one's face this Ramadan with the gift of colourful and beautifully fragrant flowers, expertly arranged by our professionals. Flowers suitable for all occasions, birthdays, anniversaries, weddings, funerals, and more. Visit us at 47 Eborn Road, Middlesbrough to see our wonderful arrangements, or call us on 01642 851 212 for orders and inquiries, or visit our Facebook page at Borough Flowers. Call or text the studio and take part in Ramadan Live on 01642 688 104. It's Idrees Rashid on Ramadan Live Drive Time. Call, text, WhatsApp on 01642 688 104 and get interactive with CVFM Ramadan Live. Yes, indeed. Do get interactive. Pick up the telephone. It is 01642688104. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट इदरीस, आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे पास और मेरे साथ आज हैं हमारे सीनियर प्रेजेंटर अंकर और नॉर्थ ईस्ट ब्यूरो चीफ सर अली। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 यार इसको थोड़ा टाइट करेंगे, मुझे आवाज इसकी आ रही है, ये शेक हो रहा है ऐसे इस तरह। हाँ, ये ब्रेक दौरान इसको कुछ करना। ठीक है जी जी, तो मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी आज। ठीक है, अच्छा टोटल है हाँ, इस वजह से कि हाजी जाबर बैठे हुए थे कल। जब भी कहाँ जहीं भी जाते हैं उनका बस। अच्छा 30 लोगों 30 so 30 people have been entered. ऐसा करते हैं एक बार फॉर क्लैरिटी एक नंबर देगा। अपने नंबर सुन लीजिए जी जी, अपने नंबर सुन लीजिए जी जी CVFM उर्दू से जी। अच्छा जनाब, फर्स्ट नंबर पर है नंबर 1 है साइम फयाज,
Number 2, Sabah. Number 3, Amina Aslam. Number 4, Sophia. Number 5, Zohaib. Number 6, Fatima Noor. Number 7, Maliha. Number 8, Ayan. Number 9, Lareb. Number 10, Awa Hussein. Number 11, Komal. Number 12, Karamat. Number 13, Aliza. Number 14 پر ہے طاہر چوہان صاحب. نمبر 15 پر ہے عاقب ایوان. 16 پر ہے احمد. 17 پر مجتبہ. 18 پر عائشہ. 19 لائبہ. 20 نمبر ہے نگینہ. 21 پر ہے حسیب. 22 سدرا. 23 حوریہ. 24 لوئیسا حسین. اور نمبر 25 ہے لیلا. نمبر 26 پر ہے عمران دین. نمبر 27 طیب. 28 نمبر پر ہے زکریہ. اور باسط کا نمبر ہے 29. اور حوریہ فرام کڈس کارنر اس کا نمبر ہے لاسٹ یعنی 30. So let's add this into the draw. So let's bring this on the screen. You can see this random. 1 out of 30. So we're going to go to this here and do the lucky winner. Abini. Oh, that's too quick. Okay, let's generate a number first. Bismillah. And the winner is number 21, Hasib. Well done to you, Hasib. And Hasib is the winner. Cluckies. 10 pound کا voucher ہے. جی. ایک voucher تو 2 voucher رہ گئے ابھی. ہاں 2 رہ گئے. So that is going to be the next. So don't worry if you didn't win. Don't worry, because you got more vouchers to give, courtesy of Cluckies, because you've got the rolling quiz coming up next. So you've had your entries on the WhatsApp on the live. So now you have to pick up the phone and phone the studio. So ایسا کرتے ہیں, پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو سوال مجھے دیکھنے دیں. تو the question I'm going to ask is this. What is the Arabic term for the collection of recorded words, actions, and tacit approvals of the Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him? So what is the term that is used for the words and actions of the Prophet? What is the word? And there are books of this action as well that are written. So what is the word, the Arabic word that is used for the word and actions of the Prophet Muhammad, may peace and blessings of Allah be upon him. 01642688104 if you'd like to take part in the program. This is, you're going to have to phone in and pick up the phone. So 01642688104. So if you like to take part, then you can do so. Salam brothers, wa alaikum assalam. Ye the Kami Hussain. تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. تو ابھی دوسرا لسٹ بنا لیتے ہیں. یہ شمنارا بھی کہتی ہے کھنائن ٹمانیم. No, you can't. You are too late, sister. تو welcome to you if you like to take part in the show. تو ایسا کرتے ہیں, اس کی آڈیو کی طرف چلتے ہیں. Assalamu alaikum, all donors and supporters who are supporting to victims from Rohingya refugees extremely, and this is one of the. Imagine walking for several miles and bringing back dirty, disease-ridden water for your children. This is the reality for 844 million people. Every year, over 500,000 children under 5 die from diarrhea attributed to poor water and sanitation. SKT Welfare have been on the ground for over 10 years, bringing life-saving water to communities around the world, building water hand pumps that provide easily accessible, clean, safe water, give in the name of Allah. جی یہ تھے ہمارے اسپانسر SKT ویلفیئر. اور اپیل کے لیے ایک بار آخری اپیل ہے ہماری نیکسٹ سنڈے. سو انشاءاللہ ڈو جوائن اس فار دی اپیل. علی بھائی جی کہاں سے؟ المصطفیٰ سینٹر کی؟ نہیں, المصطفیٰ سینٹر کی تو ہو گئی ہے نا, یہ SKT ویلفیئر. اچھا SKT ویلفیئر کی. ماشاءاللہ بہت اپیل ہوتے ہیں اور لوگ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں. نہیں اتنے اپیل نہیں ہوتے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 مسجد کے اپیل ہو جو لوکل, اور 1-2 چیریٹیز. دوسرے ریڈیو اسٹیشن تو ہر دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ اپیلیں ہوتی ہیں. اور ٹیلی ویژن اسٹیشن تو ہر رات کرتے ہیں. تو ان کی تو اور
علی بھائی آپ کو بتاؤں کہ رمضان سے پہلے بہت کالز آتی ہیں چیریٹیز کی طرف سے، یار ہمیں اپیل دیں، یہ کریں وہ کریں، بٹ ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی مطلب نہیں یار ہر روز اپیل لے کر بیٹھنا وہ بھی مناسب نہیں، اور نہیں ہے نا. وہ مقصد ہمارا ریڈیو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کو انٹریکٹ کر کے تھوڑا بہت سیکھنا سکھانا ہو، جو ہماری ایوننگ ہاں مختلف موضوع پر بات چیت ہو، تو لیکچرز ہو، انفارمیشن ہو، ہاں انٹریکشن ہو. چلو ہمارا چیریٹیز پروگرام ہوتے ہیں بٹ یہ تو نہیں ہر رات یہاں. یہ پیچھے سپریم گریک کا ایڈ چل رہا ہے. جی وہ کیا بات ہے سپریم گریک. آپ افطاری آپ لوگوں نے کہا ہی آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ادھر سے میں آپ کو پڑھ کے وہ دیکھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں یہ کوسچن آپ نے نہیں بتایا. یہ ابھی نعمت اللہ بھائی آئے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے. اچھا میں ان کو تھوڑا کلیئر کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر تھے ان کے جو الفاظ تھے یا ان کے جو ریئیکشنز تھے، ایکشنز تھے، تو اس کو کون سی ایسی مطلب ایسا نام دیا گیا ہے جو اکثر ہم یوز کرتے ہیں، بہت ہی آسان لفظ ہے لیکن ہم وہ آپ لوگوں سے سننا چاہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. So 01642688104 if you'd like to take part in the program, and we are doing جس کی اکثر مثالیں بھی دی جاتی ہیں، اور اس سے اور کتنا آسان کروں. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، اس کو سوال کو یہیں پر رہنے دیتے ہیں. سو لوگ کنفیوز ہے، ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا. السلام علیکم، جزاک اللہ. So inshallah we will be going towards that in a moment. So ایسا کرتے ہیں، ایک سوال دیتے ہیں. 15 منٹس ہے صرف. جی تو آپ ہمارے سامعین کا نمبر دہرا دیں. نمبر ہے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 01642688104 پہ آپ کال کریں اور کمپٹیشن میں حصہ لیں. ابھی آپ کو سوال بھی بتائیں گے. پہلا سوال یہ تھا کہ پیغمبر کی طرف سے جو ایکشنز ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، الفاظ انہوں نے بتائے ہیں، جو طریقے سکھائے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. بہت ہی عام لفظ ہے، اکثر یوز ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ یوز ہوتا ہے، اور میرے خیال سے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جی امان کا میسج آیا، وہ بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے. So I think he's running a little bit late from work, so we'll continue the program. So I think what we'll do, Ali bhai, is we're going to go towards an Asr Azan break, and inshallah اس کے بعد ہم پروگرام کو جاری اور ساری رکھیں گے جیسے امان کہتا ہے. تو اس نے بھی so Aman will be joining us later on. I don't think he'll be doing the show on his own today, but he'll be joining us for a little while. And I'm going to fix that. I'm going to fix that microphone. نہیں یہ مائک 3 پر بٹھائیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے جی تو ایسا کرتے ہیں، ایک بار کوشچن جو آپ نے ابھی نہیں ہوگا، ابھی ٹھیک ہے، ابھی صحیح ہے، میں اس کو فکس کیا. جی واقعی ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے موو نہیں کرنا. So listeners, you tuned in to Drivetime with me, Idrees. I keep you company between 4 and 5:30 on weekdays. Today we are joined by آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. میں ہوں ساحر علی، اور آپ بھی ماشاءاللہ آج ایکشن کر رہے ہیں وسیم بھائی کا. ان کا یہ ہاتھ کا ایکشن جو ہے کافی مشہور ہوگی. اچھا میں نے نہیں نوٹس کیا. نہیں وہ آپ، یہی تو پرابلم ہے کہ آپ نوٹس وہ ایسے بیٹھتے ہیں نا. ہاں نہیں، ان کا یونیک سٹائل ہے. جی واقعی اس کے لیے ایک بندوبست کیا انشاءاللہ میک اپ آرٹسٹ کا. وہ انشاءاللہ جب آئیں گے اس دفعہ وہ پورے تیار ہو کے شو کریں گے. ہاں وسیم بھائی، سعید وسیم صاحب جو پوری تیاری کے ساتھ وہ شو نہیں، وہ پروگرام رات کو کرتے ہیں نا، فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے کو. سفیانہ کلام ماشاءاللہ. پر ان کا دوسرا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو بتا دیں. دل سے دل تک نہیں، وہ دل کی باتیں رہنے دیں، وہ پولیٹکس پروگرام کا. ہاں گیلانی ریویو انشاءاللہ دوبارہ ان ایکشن آئیں گے. اور رمضان کے بعد آپ یہ رمضان میں چھٹی ہے وہ نہیں کر رہے ابھی؟ نہیں یار، رمضان کے دوران زیادہ پالیٹکس وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ پالیٹکس میں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو پولیٹیشین سے زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور جیسے ہی وہ اتوار کو کرتے ہیں میرے خیال سے،
संडे को उनका प्रोग्राम होता है 6 से 7 बजे तक, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे दोबारा रूटीन पर जब आएंगे तो वो program shuru hoga. So listeners, we're going to go towards an azan break, and it's time for Asr. The start time is 40 something today. According to our calendar, it was 41 or 42 today. So and the Jamaat is at 6:45. According to this calendar, I think the masjids have different ones depending on where you normally go to read. But I'm sure you got a calendar in for the local masjids as well. So let's go towards this break. We'll be back after this, inshallah. Do keep it locked right here. वालेकुम सामाईन हजरात, मिडलस्ब्रो और इसके गर्दनवा में असर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है। आइए अजान समात फरमाते हैं बरकापित अनबेड्स के तावन से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على दुआए अज़ान समात फरमाते हैं यम यम डिजर्ट्स के तावन से। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. You're listening to CVFM Radio. दिल में जो है तुम्हारे दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो,
करो इबादतें, होंगी इनायतें। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। माहे रमजान है, माहे फैजान है। 24 hours a day during Ramadan. This is CVFM Radio, Ramadan Live. आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडलसबरा, टेलीफोन 01642 688 786। आजकल हर किसी की जुबान पर यम यम, आखिर ये है क्या यम यम? Yum Yum, Middlesbrough's favourite dessert lounge, with yummy freshly made donuts, waffles, crepes and cookie dough. Visit today and try our tasty cakes or sample our premium shakes. Yum Yum, Unit 3, Exchange Walk, Wilson Street, Middlesbrough. Telephone 01642 246 971. Follow us on social media to take advantage of our amazing offers. Search Yum Yum Borough. अच्छा, तो ये है यम यम, फिर तो हम भी चलते हैं यम यम। CVFM Ramadan Live in association with Borough Carpets, offering every customer a red carpet welcome. Assalamu alaikum. CVFM Ramadan Live in association with Borough Carpets, offering every customer a red carpet welcome. अब हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम दोबारा बाहर मिल भी सकते हैं। 6 लोगों के साथ पार्क में पिकनिक, लेकिन अपने अपने कंबल और आपस में बहुत सारा फासला रखकर। लेकिन अचानक कोई दोस्त दिख जाए तो उसे साथ आने की दावत ना देना बुरा लगेगा ना। लेकिन ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कोविड-19 के होने का ज्यादा खतरा। इसलिए सिर्फ 6 लोगों तक के ग्रुप्स या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखिए, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ही मेरी मंजिल है। हर किसी की मंजिल वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर ही तो है। वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर, जहां पर आपको मिलेगा ताज़ा गोश्त, चिकन, फल और सब्जियां, तमाम मसाला जात, आला वैरायटी बेकरी का सामान। इसके अलावा किचन के तमाम बर्तन भी दस्तयाब हैं। इस रमजान आएं और हमारी स्पेशल ऑफर्स का भरपूर फायदा उठाएं। आपके मुंतजिर वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर। Within Continental Store, 26 to 30 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642649400. हाय, मेरा सारा सोने का जेवर चोरी हो गया। बाजी, आपने घर पे कैमरे नहीं लगवाए थे? कैमरे? जी हाँ, आपकी और आपके सामान की हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि आपके घर में जदीद सिक्योरिटी कैमरा और अलार्म सिस्टम लगा हो। Twin Security Systems is your one-stop for all your security needs. Specialists in alarms, CCTV for home or business, and even vehicle CCTV and tracking systems installed for your peace of mind. All brands supplied and fitted by our team of experts. We also offer PAT testing and all your electrical needs. LED security lighting, installation and maintenance. Twin Security Systems are checked and vetted approved, so you know you're getting a quality workmanship guaranteed. For a no obligation free quotation, telephone us on 01642 687070. That's 687070. Twin Security Systems, keeping you safe. ज़हनी सुकून के लिए ट्विन सिक्योरिटी से आज ही राब्ता कीजिए। आजकल हर किसी की जुबान पर यम यम, आखिर ये है क्या यम यम? Yum Yum, Middlesbrough's favourite dessert lounge, with yummy freshly made donuts, waffles, crepes and cookie dough. Visit today and try our tasty cakes or sample our premium shakes. Yum Yum, Unit 3, Exchange Walk, Wilson Street, Middlesbrough. Telephone 01642 246 971. Follow us on social media to take advantage of our amazing offers. Search Yum Yum Borough. अच्छा, तो ये है यम यम, फिर तो हम भी चलते हैं यम यम। मुझसे शादी करोगी?
शादी तो मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, योर इवेंट्स नॉर्थ ईस्ट की प्लानिंग के साथ। Your events Northeast, फिर कबूल है। Your Events Northeast, helping to make your events and special occasions extra special. Whether you're planning a small and intimate wedding or something of a grander scale, let our experienced team make it a stress-free experience for you. We can take care of all the arrangements from flower walls, cakes, fruit displays, chocolate fountains, dessert tables, photography, videography, and so much more. Call us now on 077 141 99453 to discuss your requirements, or visit youreventne.co.uk and check out our social media accounts at yourevents.ne. मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो। मम्मी आज आपको कुछ भी नहीं देने जा रही, क्योंकि पापा ने किया हुआ है इफ्तार स्पेशल ऑर्डर हमजा से। Hamza's Iftar Special. Meal serves 5 for £25 or 10 for £35 and includes starters and main. Starters, chicken shahi kebab, fish pakora, barbecue chicken drumsticks. Main course, ichari gosht or mid curry, vegetable curry, chicken rice, portion pakora, naan or roti, salad and chutney. Hamza's 107 to 109 Waterloo Road, Middlesbrough. Telephone 01642 244 255 for your orders. Orders must be placed 2 hours before iftar. Across Millsborough and Teesside, this is 104.5 CVFM Ramadan Live. This is CVFM सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान भी, हैदर भी जन्नती। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। ये सब रब से राजी, खुदा इनसे राजी। ये सब रब से राजी, खुदा इनसे राजी। किताबे खुदा में, किताबे खुदा में तो लिखा यही है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, नबी चाँद है और सितारे सहाबा। नबी का सहाबा हर एक जन्नती है, यही कहता हर एक उम्मती है। नबी का सहाबा हर एक जन्नती है, यही कहता हर एक उम्मती है। सहाबा का शातिम नबी का है शातिम, सहाबा का शातिम नबी का है शातिम। ये कह दो जागर हदीस नबी है। Mashallah, mashallah, what a beautiful track. And welcome back after that Asr break. Hope you guys are well. Welcome back to an extended drive time. My name is Idrees. Keep me company today is Sahir Ali. जी हमारे भाई साहिर अली, सीनियर एंकर और नॉर्थ ईस्ट ब्यूरो चीफ। कौन सा चैनल है? चैनल 51। जी सलाम सलाम। ये किसी ग्रुप, ये ग्रुप वाले के नेम अली नहीं है। साहिर एंड इदरीस। जी तो ये ग्रुप से जब करते हैं, जी जब ग्रुप से मैसेज आता है ना तो देखते हैं ये कौन है। तो ये शायद हमारे भाई हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अली सुपर स्टोर वाले। हाँ वो अभी opening soon है ना इंशाल्लाह। जी तो I went and seen the brother today because he's once again a website developed. Online shopping करेंगे। अच्छा, yeah, probably facility technology। जी माशाल्लाह। so probably the biggest superstore अच्छा जनाब, Asian फोन आना शुरू हो गए। अच्छा मोहम्मद
محمد کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ہمارے تھے ہمارے پیارے بھائی ذوالفقار علی بھٹو, ان کی بھی طرف تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں. تو ان کا بھی سپر اسٹور ابھی کھلنے والا بہت جلدی. کوسچن بھی ذرا دہرا دے وہ پرانا. سپر اسٹور کہاں کھلے گا؟ یہ لینتھ آف ولیج اور جہاں پہ پرشین کاٹیج ہے اس کے سامنے یہ بہت بڑا سپر اسٹور کھلنے والا ہے ایشین فوڈ اسٹور کے لیے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں اگلی کال پر کون ہے. افتتاح ہم ہی کریں گے نا انشاءاللہ, افتتاح کے لیے جائیں گے. افتتاح میں کیا مطلب اوپننگ جو ہوتی ہے؟ اوپننگ سرمنی. اچھا آپ کو یہ اردو میں سمجھانا نہیں مجھے معلوم تھا, میں ہمارے سامعین کے لیے پوچھ رہا تھا. تو جی انشاءاللہ اوپننگ تو ہم ہی کریں گے. پہلا کوسچن دوہرا دے یا دوسرا؟ پہلا یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے یا ان کے جو ایکشنز ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عام زندگی میں ہماری جتنی بھی زندگی ہے اسی پر جی کال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. ہیلو. وعلیکم السلام. And Lareb, how are you? I'm good. Thank you. And what would you like to say? حسبی ربی. جی مجھے معلوم تھا. تو of course Lareb, حسبی ربی for you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ماشاءاللہ that was very nicely recited. ہمیشہ لریب آتی ہے تو یہ حسبی ربی پڑھتی ہے, اس کی انٹری ڈال دیں. فرسٹ انٹری لریب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ادریس بھائی طاہر بات کر رہا ہوں, اور دوسرے بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر چوہان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. سوال جواب دینا چاہیں گے آپ؟ ضرور دینا چاہوں گا. I was trying to call earlier but couldn't get through to you. Anyways, so سوال پوچھے جناب. question is حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو اور ان کی سینگز کو کیا کہتے ہیں؟ جی جو ورڈز, ہاں جی جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہوتے ہیں وہ. Sure. So جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں جو ایکشن کیے ہیں انہیں ہم سننا کہتے ہیں. تو اور وہی ہم اڈاپٹ ہم کرتے ہیں, جن کو فالو کرتے ہیں وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو کلمات جو ان کے الفاظ ہیں نے کہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں احادیث مبارکہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے چوہان صاحب انٹری ہم کر لیتے ہیں. ان کی انٹری ڈالیں جی, ان کی ڈائریکٹ انٹری ہے چوہان صاحب کی. تھینک یو چوہان صاحب. ہمارے بھائی ہیں, ہمیشہ کال کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر طاہر بھائی. کال میں تھوڑا انٹرفیئرنس ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے تھوڑی بات کریں گے. شاید آپ ہنس فری یا بلوٹوتھ پا رہے ہیں, اس وجہ سے. تھینک یو ویری مچ. تو ابھی یہ ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہیں, شاید یہ ہاسپٹل کہیں کام کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. Hello, السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? I'm fine. How are you? Okay, alhamdulillah, I'm good as well. So, do you know your question yet? You don't. So, I'm going to ask you the question first. So, are you listening? Yeah. So, what are the things a person cannot do without performing a wudu? Okay. So, what are the things a person cannot do without doing a wudu? There are 4 things. I want you to give me one answer at least, okay? Well, give me one answer and I'll leave the other ones open for the other callers that are going to call in after you. Can you give me 2 minutes? I'll give you 30 seconds. 1. Okay. 2. So I'm going to repeat the question. So you are listening to an extended version of Drive Time today because no I'm on today. And keep me company today is brother Sahir Ali. یہ ہمارے سینئر صحافی ہیں نارتھ ایسٹ میں. چینل کون سا چینل آپ نے بتایا نہیں؟ چینل 51. چینل 51 کے یہ بیورو چیف ہے نارتھ ایسٹ کے. جی ہاں. تو ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. تو the question is, what are the things a person cannot do without performing a wudu? So wudu کے بغیر کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے؟ تو ان میں سے ایک کا نام بتائیں. جی. So if you know the answer, Huria, I think you've had enough time. Are you going to give me an answer?
Amayan and my answer is pray. Pray. So we'll take that as your answer, as that's one of the correct answers. So that was Ayan. तो देखते हैं एक कॉल की तरफ चलते हैं. So if you would like to take part in the program, all you have to do is pick up the telephone, and we're going to do 2 entries now for Cluckies. Cluckies कहाँ है? Cluckies लिंथोप रोड पे, और 2 वाउचर अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट ड्रॉ में. एक वाउचर दो विनर्स होंगे ना, तो 2 वाउचर मिलेंगे, मतलब एक लड़के. जी. Big thank you to brother Imran from Cluckies as well for sponsoring our competition and for showing his love and appreciation of our program. तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. What's your name? My name is Ahmed. Ahmed, one of our regulars. So are you listening very carefully? What are the things a person cannot do without performing a wudu? We've already had read one is already done. Sin prayer, read salah and namaz. And what is another thing? You can't do sajda tilwa. Okay, jazakallah khair. So that was number second. That's it. Number 2 हो गए, जवाबात 2 हो गए. जी. तो देखते हैं कॉल की तरफ चलते हैं. If you'd like to take part, listeners, we got 10 minutes or so before we go to. Assalamu alaikum, uncle. Wa alaikum salam. What's your name? Aiden Salam. Aiden Salam. जी. ये हमारे भाई सलीम का पोता है. Okay. जी. Aiden Salim. तो Aiden, how are you? All right. MashaAllah. So I'm going to ask you a question. 2 answers. How are you, uncle? Alhamdulillah, I'm well as well. Thank you so much for asking. Is your family okay? Your brothers and sisters? Yeah. Okay. Mom and dad okay? They're all right. Alhamdulillah, that's good. So the question is, what are the things a person cannot do without performing a wudu? Read namaz. Okay. I touch the Quran. Touch the Quran. Yeah, that's the answer. we will get this one. Yeah. So thank you for your answer there. And Aiden Salim. And we're going to go to another caller who has been trying very hard to get on air. तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम. अली भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी. अली भाई अभी भी आपको याद किया है अच्छे अल्फाज में. बस दिल से याद करें तो फिर सब कुछ मिल जाता है. नहीं, हमने आपको याद किया था फैज अहमद फैज के शायरी के हवाले से. नहीं, अली भाई को हमेशा जो भी याद करते हैं अच्छे अल्फाज से ही करते हैं. फैज अहमद फैज से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है कोई जाती तौर पर. हमारा भी कोई जाती ताल्लुक नहीं, जाती शायरी के हवाले से कह रहे. अच्छा, हम देखेंगे. जिस तरह देखेंगे ये तो आपकी अपनी मर्जी है, कौन सा सुनाएंगे आप? नहीं, फैज अहमद फैज की शायरी सुन रहे हैं आज? नहीं, ये तो ऐसे ही वो बात निकली थी. हाय आज इदरीस जो उर्दू बोल रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे. जी नहीं, आप बैठेगा, आप साथ होंगे, आपके ज़ेरे साया रहेंगे तो ये उर्दू क्या, ये पंजाबी में भी डायलॉग नहीं, पश्तो भी बोलेंगे. पंजाबी वाला डायलॉग तो इसके साथ है, वो पंजाबी सिखाएंगे. अच्छा अली भाई, चलो अली भाई से सवाल पूछते हैं. जी अली भाई, इन्होंने आंसर देना इसीलिए टेलीफोन उन्होंने किया. कोई इजी सवाल ही मुझसे पूछना. इन्होंने भी आज भी क्लक्की खाना है. अली भाई वो साफियों वाला सवाल ना मुझसे पूछ लेना. नहीं, ये आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है. नहीं, बच्चों वाला नहीं, चलो इनको बच्चों वाला सवाल ही है ना. सवाल तो सवाल होता है, चाहे बच्चों से चाहे बड़े से. अच्छा, ये कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो वुजू के बगैर आप नहीं कर सकते? तो उनमें से 3 हो चुकी है. वो बता दें कौन सी है. नहीं, वो अगर ये बताएंगे तो मैं कहूंगा कि ये सब जवाब नहीं है. चलो बता देता हूँ. उनमें से नमाज हो गई है ऑलरेडी, ठीक है. कुरान हो गया. कुरान को आप टच नहीं कर सकते. हाँ, जो कुरान आयत वही कुरान हो गया, ठीक है. और साथ में आप सजदे तिलावत नहीं कर सकते. चौथी ऐसी कौन सी चीज है? चौथी जितनी भी इबादत है वो वुजू के बगैर तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो हज हो चाहे उम्रा हो. आप नजदीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे. नजदीक है आप, तकरीबन 80% भी हो सकता है, वुजू से रहना चाहिए. इत्काफ में भी
और नमाज जनाजा भी है। नहीं वो नमाज में ही आ नहीं जाता मैंने आपको कहा ना आप नजदीक नजदीक थे 80% आपने जवाब बताया था लेकिन फिर आप दूसरे साइड पे चले गए। अच्छा अच्छा आपने हाँ, हिजाज से हरम में- वापस आ गए हरम में वापस दाखिल नहीं हो सकते। चलो मान लेते हैं इसका, आप इनका आप तो मान लेते हैं तकरीबन 90% हो तवाफ काबा है वो। हाँ तो फिर काबा वही हरम में तो वुजू की तवाफ तो वही तभी होगा जब पहले आपने कहा हज में आप नहीं जा सकते तो मैंने कहा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे इस वजह से पूछा। तो अली भाई का नंबर भी डाल दें तो चलो आज अली भाई इंशाल्लाह जीतेंगे ये भी बता रहा हूं। नहीं वो तो हम लाइव ड्रॉ नहीं करते हैं ये साफिया वाली बात ना किया करें ना। ये मैं अली भाई दिलासे देने हैं वैसे तो सही नहीं देखे आपकी कॉल मिल रही है फिर आप गिले करते हैं कि आप मेरी कॉल नहीं मिल रही। नहीं आज कॉल जिस वजह से मिली है वो आपको भी पता है। बता दे लाइव ऑन एयर बता दे अली भाई लाइव बता दे यार आज बता दे जी किस वजह से मिली है। नंबर थ्रू हो गया इनका ये वजह आपके साथ ही है बैठी हुई दूसरी वजह। तो अली भाई थैंक यू अली भाई बहुत शुक्रिया। अली भाई की कॉल Thank you, हमेशा thank मिलती you है इस very much. प्रोग्राम में Okay, हमेशा Allah मिलती है तो अच्छा दूसरी कॉल है उसको। दूसरी को कॉल की तरफ भी चलते हैं माउस मेरा कहाँ चला गया इसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू एंड वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? Middlesbrough. And what's your name? Harris. Harris. Ramadan Mubarak. खैर मुबारक। And how was your day been? Good. Okay, mashallah. How's yours? Yeah, it's good now I've spoke to you. So I'm going to ask you a question. We'd like to take part in there. Yes. Okay. So what is the most blessed month? Ramadan. MashaAllah. इनका नाम भी लिख लें. Haris. Haris. So Haris, are you the first time caller or have you been on air before? First time. MashaAllah. Well, welcome to you. You only took you 21 days, but inshallah, do call again in a future program. We'll be with you between 4 and 5:30 normally. So listen in and do take part in the future program, okay? You are caller entry number 9? 7. 7. So thank you for your call. Allah Hafiz. So एक और कॉलर की तरफ चलते हैं देखते हैं ये क्या कहते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. How are you? I'm good, I'm fine. So what would you like to share with our listeners? सवाल पूछो. Can you wait 1 second, Mark? Again. क्या नाम था? The last one, Haris. अच्छा. And what's your name? My name is Hasib. I was interested to. यार इसने फोन रख दिया. तो देखते हैं कॉल कर कॉल की तरफ देखते हैं ये कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. What's your name? Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you switch your radio off or just move in the other room? Yeah, I'm in the other room. Okay. And what's your name? My name is Muhammad Tayyib. Muhammad Tayyib. So Muhammad Tayyib, what are the names of the 5 daily prayers? Do I have to name all of them or just one? All of them in order. That's hard, but I know them in like normal. What's the morning prayer one called? Is it Fajr? Yeah, good. That's correct. And what's the afternoon prayer called? Asr. No, the one before that. Beginning with Z. Is it? What was it after? Did you say after Asr? No, it's before Asr. So it's the second prayer of the day. Beginning with Z. Is it Zuhur? Yes, well done. And then the one that you said before? Asr. Asr. And then on the evening, before we open up, at the time we open our fast, beginning with M. Maghrib. Maghrib. And the evening prayer? What do you say? What's the last one? The last. What's the evening prayer called? Fajr.
No, that's the morning one. So evening is last one of the day, and beginning with I. Isha. Isha, well done. So Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Isha. And for a bonus point, what is the voluntary prayer called that we normally do in Ramadan? So Zakat, Tarawih, yes. So mashallah. Fast. So you are entered into it. What's the name? Tayyib. Okay. Thank you. Allah Hafiz. So ये थे Tayyib. जी तो देखते हैं next caller कौन है. Hello, Assalamu alaikum, listener. Where are you calling from and what's your name? Wa alaikum salam. What's your name? My name is Hasib. Okay. Do you want your answer, or do you want your question rather? Yeah, got the question, please. Okay. What will be the spoken language in paradise? What will be the spoken language in paradise? The spoken language in paradise will be Arabic. माशाल्लाह. तो इनका नाम स्पीड इज हाईएस्ट. इसका नाम भी लिख लें. हसीब. हसीब का भी नाम लिख दें. तो वेलकम करते हैं नेक्स्ट कॉलर को. तो it's been really good, lots of calls and lots of interesting people we are speaking to today. And assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Rui and I'm calling from Middlesbrough. All right, okay. So the question is. So we're going to give a. Huria, can you recite a naat? Is your throat? Yeah, I'm gonna read it now. Okay. So Huria is going to recite a naat as well now. So because your throat wasn't too good last week, so hopefully it's improved now. So which naat would you like to read for our listeners and our viewers today? It's called Akhri Waqt. Akhri Waqt. Yeah. Okay. It's a little bit different from what I usually do. We should always remember Akhri Waqt. हमको हर वक्त आखिरी वक्त के बारे में सोचना चाहिए. तो हुरिया is going to read this आखिरत के बारे में. जी बिस्मिल्लाह करें. आखिरी वक्त में क्या हो ना कि दुनिया देखूं अब तो बस यही सुन है कि मदीना देखूं. इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया. सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया. अब तो बस ये ही गुम है ते मदीना देखूं. मैनू मजबूरियां ने मारिया. सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका. करो मेरे बानिया अब तो बस कहीं धुन है. That's it. Mashallah. So that was Huria. Beautiful voice, yeah. So इनको भी entry में डाल दें. ठीक है. Huria. So the next question. Total 10. Huria is number 10, yeah. जी. So I think we're going to wrap up the competition there for the live calls, and then if there's anyone else that is entered, who is the last? Shall we keep the lines open if people want to read anything, and then we'll enter them as well. देखते हैं. So hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gigi, how are you? I'm okay, thank you. How are you? I'm well, thank you. And Sophia, how are things? They're going. It's still, my throat's still bad. But I'm getting better. Inshallah. So, what would you like to share with our listeners? Maybe a surah, I think. Yes, of course. I'll hold on.
we open up the lines for the next 10 minutes. People to recite anything, a short surah, read a nath, or say anything nice, and we're going to enter them into the draw. So 10 minutes, and this is an opportunity for all our listeners who don't normally have the opportunity to enter anything to be coming on the radio. And inshallah, big thank you to Cluckies as well, with Imran and the rest of the team for sponsoring our program and this particular segment of the show. And what is the answer? The answer of the question is Arabic. So Sophie? So is there a question or not? I haven't given you a question. If you want a question, I can ask you a question. Or if you want to read a short Do you know surah. earlier it was the Arabic term for like the... I think the answer was given hadith. Yeah, the hadith and the sunnah. Yeah. Or sunnah. Sunnah. Yeah. So, are you going to read anything? Yeah. Can I read Kausar, yeah. Yeah. If in doubt, read Okay. Surah. If in doubt, read Surah Kausar. Bismillah kare. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jazakallah. Mashallah. So that was Sophia. What's the name? Sophia. Sophia. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Ji walaikum salam. أنا confirmed here. Say it again. My name is Boss and I'm calling from Hillsborough. So I can't hear what you're saying because I'm hearing myself repeating. Radio, so if you're listening, I think you're listening on the phone, same phone as you're calling from, and that is causing us problem. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji. So a lot. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak to you as well. Who am I speaking to? Naveen. Naveen, how are you? Where have you been all Ramadan? I don't know. I couldn't call. You couldn't call. There were so many callers. So No. The phone is busy. No excuse. You didn't call. You couldn't. Never mind. You couldn't call. You didn't call. So anyway, it's nice to have you on air today. And for our listeners, let us know where you're calling from. Middlesbrough. And how old are you? I'm 9 years old. MashaAllah. And what would you like to recite? Is there a chance I could do a nath? Of course you can. This is the time for you to read nath, and that's why we're here for you to read nath online. So Bismillah kareem, whenever you're ready. What are you going to read? مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह बहुत खूब. तो इनका नाम भी नवीन का नाम की एंट्री कर दें. 12 Naveen. So inshallah we'll go to another caller in a moment. So if you like to take part in the program, it's 01642688104. ऐसा करते हैं कि छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं. कमर्शियल ब्रेक के बाद हाँ एक दो कॉल इंक्लूड करके फिर जी इंशाल्लाह. So let's go to on 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं. घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं. दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए. लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर. लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है.
लेकिन याद रखिए ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं क्योंकि कोविड-19 के ज़र्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Bush Tax Brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care located at 177 Stockton Street, Middlesbrough and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry, we can come to your home or workplace as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. आज खाने में क्या है? मैं घर में खाना बना बना के तंग आ गई हूँ, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। आज हम जाएंगे क्लक्कीज और उनकी स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएंगे। वही क्लक्कीज जहाँ आपको मिलता है मजेदार फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर, रैप्स और बहुत कुछ और। क्लक्कीज आपके लिए ला रहा है बहुत ही आला ऑफर्स। 10 पाउंड में एनी 3 मील। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो क्लकीज में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late. 10 pound offer till 9 p.m. only. Exclusions apply. इस रमजान आपकी इमदाद लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बच्चों के लिए स्कूल, साफ पानी, सेफ हेवन में महफूज रहाइश और भूख का खात्मा। हमारी 100% पॉलिसी के मुताबिक जमाशुदा तमाम रकम उसके सही मुस्तहिक तक पहुंचती है। 100% ज़कात, 100% सदका, 100% लिल्लाह। यही वक्त है, आगे बढ़िए और अपनी इमदाद sktwelfare.org पर बासानी जमा करवाइए या कॉल करें 0300 30 20 786 पर। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडलसबरा। टेलीफोन 01642 688 786। ये पैगाम हेल्थ वॉच साउथ ईस्ट के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारा मकसद आपका और आपके अपनों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जैसा कि आपको आपके जीपी तक रिसाइड कराना, आपके लिए सही केयर होम का इंतखाब करना, आपकी मेंटल हेल्थ का बेहतरीन ख्याल रखना, आपको हेल्थ सोशल सर्विसेज तक रिसाई देना, जैसे हॉस्पिटल, केयर सेंटर्स, NHS डेंटिस्ट, फार्मेसी, होम केयर सर्विसेज। आपको सही सिम्त का तयन कराना, आपके हेल्थ डिसीजन में मदद करना। आप मज़ीद मालूमात के लिए हमारे हेल्थ वॉच साउथ ईस्ट के दिए हुए नंबर 0800 1181691 पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं healthwatchmiddlesbrough.co.uk। You're listening to CVFM Ramadan Live. On 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान
आपस में मिल सकते हैं। दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए। लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर। लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है। लेकिन याद रखिए, ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कोविड-19 के जर्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Bush Tax Brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. बेड्स के तावन से हमारी दुआ है कि अल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लिम मौलाया सल्ली मौलाया सल्ली वसल्लिम मौलाया सल्ली मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबद आला. Assalamu alaikum and a warm welcome back to a very extended drive time. My name is Idrees. I keep you company weekdays between 4 and 5:30. Today join me is Sair Ali. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बहुत मजा आया, बहुत देर बाद प्रोग्राम किया है आपके साथ बैठकर, क्योंकि आपके साथ जो भी प्रोग्राम करता है वो मजे करता है. जी बस क्लकीज जी, क्लकीज बिग थैंक यू टू क्लकीज एज वेल. और एक चलिए ये कॉल लेते हैं. ये कॉल भी जरूरी है. देखते हैं हमारे कौन प्यारे लिसनर्स जो हैं. हो सकता है नंबर 13 पर इनका आ जाए अगर जवाब ठीक किया. देखते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि. जी आप ऐसा करें, अपना रेडियो की आवाज कम कर दिया करें, फिर टेलीफोन मिलाएं, क्योंकि रेडियो की आवाज थोड़ी डिले होती है ना, इस वजह से आपको. तो सारा बहन. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है. आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. और आप हमारे सामीन को कौन सी नात सुनाएंगे आज? जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आए. हाँ माशाल्लाह. तो बिस्मिल्लाह करें जब आप रेडी हैं. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया, आसमां से दरूदो सलाम आ गया, सलाम आ गया. जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया. जब मैं जाऊं मदीने में हसरत मेरी, जब मैं जाऊं मदीने में हसरत मेरी, हसरत मेरी. सब कहे आका तेरा, सब कहे आका तेरा गुलाम आ गया, गुलाम आ गया. जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया. नात मैंने पढ़ी शाहे कौनैन की, शाहे कौनैन की. नात मैंने पढ़ी शाहे कौनैन की, शाहे कौनैन की. मेरे अल्लाह का मुझ पर, मेरे अल्लाह का मुझ पर इनाम आ गया, इनाम आ गया.
जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ मोहम्मद गया। का नाम आ गया। जब मैं माशा जाऊं लहद में फरिश्ते कहे, जब मैं जाऊं लहद में फरिश्ते कहे, फरिश्ते कहे, जिक्र पंजतन है जो तेरे काम आ गया, काम आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया। आज अफजाल को है जियारत हुई, जियारत हुई। आज अफजाल को है जियारत हुई, जियारत हुई। सामने अंबिया का इमाम आ गया, इमाम आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दरूद सलाम आ गया, सलाम आ गया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये थी हमारी सायरा बहन, तो बहुत ही प्यारे अंदाज से इन्होंने नात कलाम आपके लिए रेडियो पर पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सायरा बहन। तो अली भाई, आपको तो ये बहुत पसंद आई है नात, जैसे इन्होंने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इन्होंने नात पढ़ी है जिस और अंदाज से इन्होंने जी पेश जी की है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो एक और हमारे कॉलर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो सोफिया हुसैन पूछ रही है, उनका नंबर है 11। जी जी। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। What's your name? My name is Mariam and I'm calling from Middlesbrough. And how are you today, Mariam? And what would you like to read for our listeners? I'm good and I'm going to read a note. Okay, bismillah kare. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi hair Allah, Nur Muhammad Sallallahu, La ilaha illallah. तेरे सदके में आका सारे जहान दीन मेरा बेखून कम कराला इलाहा इल्लल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह Mashallah, mashallah. So that was Mariam. मरियम। जी Mariam, thank you so much for your call. And इनका नंबर क्या है? नंबर 13 मरियम आपका माइक मुझे ऑन करने दें। तो Mariam was number 13. Mariam, thank you for your call. And if you like to take part, and this is not technically a Nath program, but you know, this our last segment. Actually, I would like to welcome. Let me just take this caller on air and put him on hold for a second. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. What's your name? My name is Basit and I'm calling from Middlesbrough. Basit. Okay, stay there for me 1 second. So, assalamu alaikum, Aman Hussain as well. Walaikum assalam wa rahmatullah. Okay, speak now. Rahim, assalamu alaikum. Walaikum salam. Where have you been? Well, I've just finished work. So Mashallah, bit mashallah. tight today, long day. Mashallah. It's been a long day. It's been working hard. So, welcome. So, we're going to listen to a nath from you as well in a moment. But let's go to our caller. And इनसे बात करते हैं. इनका नाम क्या था? Basit. जी जी. और Basit, what would you like to read? Hello. 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 जी Basit. I want to read the surah. जी बिस्मिल्लाह करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको भी एंट्री दे दे तो लकीज की तरफ से टोटल हो गए 14। जी 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 जी। अब जाते हैं मिस्टर ये हाँ स्टूडियो की तरफ चलते हैं, तो अमान हुसैन को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो अमान, what would you like to recite? What would I like to recite? Whatever's there.
Can you? Yeah, the voice is coming back. The voice is coming back. Okay, what about now? No. So, Aman, what would you like to recite? Inshallah, there's a lot of. Okay, one naat, and then we're gonna wrap up the program. Inshallah, yes. دوا یار دیوانے دائے دوا یار دیوانے دائے دوا یار دیوانے دائے جورے وکھا سانو حسنین دے نانے دا کوئی جگہ تو شال آئے ساڈیاں عزتاں دا رکھا کملی والائے زندگی دا چارہ ہے جان تو بھی پیارا ہے زندگی دا چارہ ہے جان تو بھی پیارا ہے آسرا غریباں دا آقا آپ دا دوارا ہے ہون گے زمانے تے اور بھی سہارے پر ہون گے زمانے تے اور بھی سہارے پر سانو یا رسول اللہ آپ دا سہارا اے زندگی دا چارہ اے جان تو بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے امان بھائی آپ جی امان دن بدن دن بدن ہوتے جاتے ہیں نہیں وہ ان کی جو پختگی آ رہی ہے نہیں بہت پیارے انداز سے یہ پیش کرتے ہیں نعتیں لیکن یہ ہے کہ محنت بھی کی ہے کافی عرصے سے کافی لگے محنت ہوئے کی ہیں ہے اور ریڈیو سے بھی ان کا لگاؤ بہت ہے ہیلو ان کی اپنی فین فالوئنگز بھی ہے نہیں بہت بڑی فین فالوئنگ ان کی السلام علیکم وعلیکم السلام I'm calling Ali. You calling Ali? Ali. Yeah. Ali Dam And I'm Ali 3 years old. Oh mashallah 3 years old Yeah. And how are you? بہت نائس بہت خوب اچھا علی where are you from From Middlesbrough okay what would you like to read I can't read anything. For the first kalma. okay bismillah okay La ilaha illallah. محمد رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا نام بھی ڈال دیں کمپٹیشن میں علی تو یہ تھے علی he was how old 3 years old 3 years ماشاءاللہ علی 3 years تو ایسا کرتے ہیں brother Asif will be here very shortly as well and we literally have a few minutes and we're going to go to Amman to read one more naat and then after that we're going to do the draw سائر علی ماشاءاللہ میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کی آواز بھی بہت ہی خوبصورت ہے وہ ایڈ کے لیے ہے وہ تو آلریڈی میں نے کی ہوئی ہے تو بات پر میں نے آڈ نے کی ہے تو آج بھی ہمیں بتائیں ایڈ تو کلکیز کی ہوئی ہے آج تو کلکیز کا ایڈ چل رہا ہے کلکیز کی جی نہیں آپ کی آواز پیاری ہے مذاق کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں آواز آپ کی پیاری ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک کلام امان کی طرف سے دوبارہ سنیں گے تو اس کے بعد ہم سامعین سے اجازت لیں گے کیونکہ دوسرے پریزنٹر بھی اسٹوڈیو میں تھوڑی دیر بعد تشریف لا
لائیں گے. اور ایسا کرتے ہیں امان کی طرف جانے سے پہلے مجھے یہ چیک کرنے دیں یہ کیا ہوا تھا یہاں. تو سر بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ایز ویل. تو امان کی طرف چلتے ہیں, ایک نعت شریف ان کی طرف سے ایک سنتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈرا بھی کرنا. تو کتنے انٹری تھے ٹوٹل ہمارے پاس 15. ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں امان کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری بات بتاتا ہوں. The first one is Lare 3 years old and the last one is 15 Ali 3 years old. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. Opening and ending yes all together 15. تو we'll go to Aman. نہیں نمبر ان کو پتا ہے. تو امان کی طرف سے چلتے ہیں, اس کے بعد یہ ریکپ کرتے ہیں. تو امان what would you like to share with our listeners? تحفہ پیش کریں پلیز. بالکل ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو جی جی we can hear you now. Yes, that's better. آنکھوں میں اشکوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا. خدا مجھ کو دے گا دیتا رہے گا, میں صدقہ محمد کا کھاتا رہوں گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. بلاؤں گا سارے دیوانے نبی کے, سجاؤں گا میں اپنے چھوٹے سے گھر کو. بلاؤں گا سارے دیوانے نبی کے, سجاؤں گا میں اپنے چھوٹے سے گھر کو. جب تک ہے میری یہ سانسوں کا بندھن میلاد نبی میں مناتا رہوں گا. آنکھوں میں اشکوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا. میں مصطفیٰ کا ہوں مکھرے کا عاشق, زمانے کی نظریں مجھے کیا لگے گی, مجھ پہ کرم ہے یہ میرے نبی کا. میں عزت زمانے میں پاتا رہوں گا. آنکھوں میں اشکوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا. عشق نبی میں عقیدہ ہے میرا, مر کے بھی روشن رہیں گی یہ آنکھیں. عشق نبی میں عقیدہ ہے میرا, مر کے بھی روشن رہیں گی یہ آنکھیں. آقا تیرے نام کو چوم کر میں پلکوں پہ اپنی لگاتا رہوں گا. آنکھوں میں اشکوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے امان صاحب, اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے سینئر پریزنٹر, وہ بھی آصف ساقی صاحب. آصف ساقی صاحب. جی جی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہم سپیلنگ کرے تھے ساقی SAKHI, that was wrong. SAQI ساقی
Saki. جی And do you know the meaning of Saki? ساکی کا مطلب کیا نہیں وہ چلے جی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے جی وہ اگلے پروگرام میں وہ ساکی کی کریں گے. جی جی. So thank you so much for coming into the studio, man, for 5-10 minutes. So big thank you to Geo Food Stores as well. ہمارے جیو کے جو ہے نا ڈونیشن دے کر دے گئے مسجد کی. اچھا اچھا. تو یہ تھے رزاق ممتاز کی طرف سے یہ لفافہ میں ملا 500 پاؤنڈ برو روڈ سے آیا. تو جیو فوڈ کی وساطت سے رزاق ممتاز نام لکھا ہوا. یہ 500 پاؤنڈ فار مسجد یا کیا لکھا ہے یہاں واٹر روڈ کی مسجد. جی یہ جامع مسجد مدینہ واٹر روڈ. تو یہ ہماری ماسی مقصود اردو میں یہ ماسی مقصود لکھا ہوا نا. جی ادھر بھی ماسی مقصود یہ آپ نے لکھا نہیں یہ جیو والے نے لکھا ماسی مقصود. بس جی ماسی مقصود کی طرف یہ فطرانہ ہے. تو فطرانے کے حوالے سے آپ کچھ بولیں نا. یہ ایک اور ممتاز خان کی طرف سے فطرانہ آیا ہوا. ٹھیک ہے یہ ہماری چارٹیز ہاں یہ ہاں اس میں لکھا نہیں ہے پر چیک کر لیں گے. یہ 60 پاؤنڈ ہمیں وصول ہوئے ہیں ممتاز خان کی طرف سے. تو انہوں نے یہ فطرانہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول کرے. اور یہ اسحاق خان جی المصطفیٰ سینٹر کے لیے 150 پاؤنڈ ڈونیشن ہمیں وصول ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم مولانا صاحب کو آج ہی تراویح کے دوران پہنچا دیں گے. اور یہ بھی ممتاز خان کی طرف سے وصول ہوا 100 پاؤنڈ جامعہ مسجد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان کو بھی ہم ویلکم. فطرانے کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے وہ پتہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر 5 پاؤنڈ ایچ پرسن just to be on the safe side I think 5 پاؤنڈ ایچ پرسن آپ دے دیں صدقہ فطر. ہاں جی. اور کوشش کریں کہ یہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو ادا کریں کیونکہ اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو غربا ہے جو یتیم ہے مسکین ہے ان تک یہ آپ کا فطرانہ پہنچ سکے اور آپ کو ثواب بھی مل سکے اور ساتھ میں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہو. جی. اور ایک اور ہمارے پاس انویلوپ وصول ہوا. یہ ہے مظہر کی طرف. یہ ہمارے بھائی ہیں ظفر کے صاحبزادے ظفر اقبال جو یہاں کیمبرج روڈ رہتے ہیں. اچھا اچھا. تو ان کے سن ہے مظہر. He came into the studio سپرانو سے. سپرانو آپ جانتے ہیں نا دوسری ہے جو ہاں پیزا ان کا. تو ان کی طرف سے 100 پاؤنڈ وصول ہوا. یہ جامعہ مسجد. تو مظہر کی طرف سے اور ایک اور وہ ڈونیشن دی ہے فطرانہ کی. ان کے فطرانہ انہوں نے ادا کیا. تو رحمان الیاس اسٹوکٹن تو انہوں نے 20 پاؤنڈ جامعہ مسجد کے لیے خدمت کی ہے. تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ میسج آ رہے ہیں. یہ جی جی المدینہ مسجد اپیل. یہ عرفان بھائی مینشن ارلیئر آن یہ انہوں نے کل لائیو میں کمنٹ کیا تھا 100 پاؤنڈ ڈونیشن دی ہے ان کو بھی کل والی جی جی. اور اس کے علاوہ عرفان علی کی طرف سے المسجد اپیل کے لیے 100 پاؤنڈ. جی جی جوید بھائی بریکن روڈ کی طرف سے انہوں نے یہ اماؤنٹ نہیں مینشن کرنی. جی جی انہوں نے جامعہ مسجد کے لیے خدمت کی ہے. اور ہمارے جی حاجی سخی صاحب سخی ویسے ہی سخی ہو. جی جی سخی کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. جی جی کسی زمانے کے بہت کیا ان کو بولتے ہیں شادی جو کرتے ہیں شادی کرواتے ہیں جو کھانا شانا جو بناتے ہیں. اچھا اچھا شیف. یہ ماسٹر شیف ہوتے تھے اپنے زمانے کے. اچھا یہ ابھی تو دوسرے تو ابھی کیٹرنگ سروس آئی ہے نا. پہلے تو حاجی صحیح کو اچھا اچھا آپ سے بہت پہلے کی بات ہے. نہیں اس وقت 65 عمر ہے تو آپ اس وقت میں بھی بچا تھا. تو چلو جی حاجی صحیح صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ یہ ایس کے ٹی میں ہاں وہ چیریٹی کے لیے انہوں نے کہا تھا. ان کا بیٹا آیا تھا. ٹھیک ہے. لائبہ حسین یہ جامع مسجد کے لیے 20 پاؤنڈ وصول ہوئے ہیں لائبہ کی طرف ہے بن روڈ. اور المصطفیٰ سینٹر کی
حاجی نعمت اللہ یہ رحمت اللہ جی جی بہن اور نعمت اللہ کی طرف سے 50 آئے پاؤنڈ انہوں نے خدمت کی ہے. اور یہ محمد حسین محمد حسین واٹرلو ماسک کے لیے یہ بھی یہ اصل میں نعمت اللہ اور سارا بہن کی جو ہے وہ اچھا ان کی رشتہ دار ہے. اچھا ہاں جی تو انہوں نے کہا تھا کہ پوری جتنی بھی فیملی ہے ان سب کی یہ دعا کرے بلکہ ہم تمام امت مسلمہ کے لیے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, جو اس دنیا میں نہیں ہے, جو بزرگ یہاں سے ہم سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جی جی ماشاء اللہ فیورٹ میرے فیورٹ نعت امان امان اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے. آمین 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 آمین. تو یہ شہزاد اکرم صاحب ہے, یہ بھی بولتے ہیں آپ کی تصویر دیکھ کے انہوں نے بولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہزاد اکرم تو سردا اپنا پرایا ہے یہ پشتوں میں ہے, اپنا پرایا ہے اپنا پرا. جی جی جی. تو یہ ہے چیف ایگزیکٹو آف جی بالکل آنر آف مٹائی مار. یہ چیف ایگزیکٹو ہے. نہیں میرے پاس ریکارڈ ہے, اس نے خود کہا ہے میں آنر آف مٹائی میں. چاچا صوفی عبد الکریم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. سبحان اللہ. ان کے دل میں کون کون سے خیالات آتے ہیں؟ یہی خیالات ہے کہ نہیں رمضان کے دوران کوئی نیک ہی خیال نہیں یہ وہ اچھا وہ آپ کی آرٹ کی کاپی کر رہے ہیں جو ہاں جی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کیا کر کے آپ کے دل میں صرف خیالات ہی آئیں گے. جی امان بھی وہاں جاتا ہے ریل میٹ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ریل میٹ کے لیے وہیں جاتا ہے المکہ. نہیں امان ابھی اسمارٹ ہو گیا. یہ تاج ماموں کی طرف سے کون ہے میرے خیال سے کچھ فطرانہ دے رہے ہیں. جی جی ان کو لائیو لے. السلام علیکم تاج ماما لائیو ہے. ہاں ریڈیو بند لائیو سمر چاندہ مسجد اپنا نا تاج ماما ریڈیو بند لائیو ہے. Okay. Are you live on radio now? So how much you want to donate? Hello. Yes, Taj Mamu, how much you want to donate? How much? Yes, please. Fitrana, zakat, khairat. اچھا چلے پھر بعد میں بات. وہ کہتا ہے آپ آلریڈی سینڈ ٹو مائی. ٹھیک ہے ان کو بولے بعد میں کریں. تو ویسے آپ زیادتی کی آپ نے ان کو لابھ لے کر. نہیں میں نے کہا وہ شاید شہزاد بھی دیکھ رہا تھا تو میں سمجھا تاج مامو بھی دیکھ لیا. اچھا میں نے کہا چلو جی شہزاد کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تو یہ نا شہزاد از نائس برادر ہے, بہت اچھے اخلاق کے اچھا لڑکا ہے. جی نو ڈاؤٹ. تو اس کے علاوہ کدھر گئے ہمارے سینئر پریزنٹر آصف کیمرے میں نظر آ گئے. کیمرے میں نہیں آپ کہہ رہے تھے کیا نظر آئے تھے, میں نے دیکھا کہ شاید ان کی, پر چلو ایسا کرتے ہیں ہم اجازت لیتے ہیں ہمارے سامعین سے. یہ ڈرا آپ نے بھی اچھا ڈرا بھی کرنا یار, دو بندے بیٹھے ابھی دوبارہ فون آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں ڈراز کریں گے. اچھا ابھی 2 واؤچرز ہیں 10 پاؤنڈ کے کوکیز کے. کتنے انٹری تھے؟ 15 انٹریز ہے. ایک انٹری ہو چکی ہے آلریڈی, ونر از حسیب اور نمبر 21 جو تھا, اور ابھی یہ ٹوٹل 15 ہے. جی سو دس لاسٹ 3 hours have been sponsored by Cluckies جو لنتھوپ روڈ پر ہے. زبردست چکن اینڈ پیزا ہر چیز آپ کو ملتی ہے. اچھا یہ 15 میں یہ 2 ونر ہوں گے. جی ہاں کیونکہ 10 پاؤنڈ. جی ایسا کرتے ہیں تو یہ اسکرین پر لاتے ہیں, ہماری اسکرین پر یہ random.org کا پیج ہے. تو پہلا نمبر جنریٹ کرتے ہیں, دیکھنے دیں. یہاں بالکل یہ تو پہلا تھا نا, اس میں کلیئر کرنے دیں. ہاں کیونکہ یہ لاسٹ رو والا وہیں تھا نا. تو کتنے 15 ہے. تو 50 ہاں نہیں وہ لاسٹ رو کا نمبر وہاں تھا نا. تو نظر آ رہا ہمارے سامعین کو بالکل نظر. 2 ونر ہوں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا. تو پہلا ونر جنریٹ کرتے ہیں جناب. جی نمبر 10 is Huria. well done to you Huria. and دوسرا لکی پرسن کون ہوگا؟ 13 is Mariam. Okay, Mariam and Huria. Number 10.
جی جی بس جی جناب ابھی ہو گئے ہیں تو ان کو let me take this off the screen. If you're watching on Facebook, let me get rid of this for you. So you got us back now. ابھی تو پیچھے پرانٹھے نظر آ رہے ہیں. روح افزا یہ کہاں سے؟ ماشاءاللہ یہ چاول ہیں جناب. یہ کہاں کی تصویر ہے؟ یہ روح افزا نہیں یہ مشتاق بردر. اچھا دیکھیں ابھی 45 years ہو گئے یہاں مشتاق بردرز کو. آپ کو یاد ہوگا, ہمیں تو نہیں یاد, ہم تو نہیں یہ ان کی ہسٹری. ہاں جی بالکل مشتاق ہے. احمد فوڈز جی جی. تو big thank you to all our sponsors, advertisers. Without your support none of this would be possible. And Shahzad Akram وہ بھی کہتے ہیں thank you brothers. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا ڈونیٹ کرنا چاہیے آپ بھی؟ نہیں آپ نہیں وہ اب ڈونیشن دیتے رہتے ہیں. نہیں وہ بھی تاج ماموں کو دوبارہ فون کرتے ہیں شاید فطرانہ دے دیں. نہیں فطرانہ تو دیں گے ضرور, وہ تو ہر کسی کو دینا. کہتے ہیں میں نے ملک بھیجے ہوئے پیسے. کس ملک بھیجے ہیں یہ نہیں پتا. نہیں شاید تو دیکھیں غریبوں کے. تو انشاءاللہ یہ کون ہے, یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, my name is ان کو بھی یاد آئی ہے انٹری کی. Too late now. Too late. 3 late. So WhatsApp lands. WhatsApp was entries was finished ages ago. So if you sent a message now. First winner Hasib, second Huria, and third is Mariam. جی. So 3 vouchers. 3 vouchers 10 pound each. Clickies کی طرف سے. تو اللہ حافظ. ہم ان تینوں میں ڈرا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو دے دیں. So thank you for watching and thank you for listening and thank you for being there, and a big shout out and big thanks to all the people that took part in the draw, and especially people that came in during the program to give donations as well. So Allah Hafiz, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ایسا کرتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد آصف ساقی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں, تو وہ بھی اپنا افطار ٹرانسمیشن کا پروگرام شروع کریں گے.